بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ کی جانب سے پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے پرچم کشائی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے شرکا کو جشن آزادی کی مبارکباد دی اور کہا کہ ہمیں 1947 کے ہیروز کی لازوال قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو قائد اعظم نے لیڈرشپ دکھائی، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی فنڈامنٹلزم سوچ کے، انہوں نے صرف قلم سے اور اپنی عقل مندی سے اور ذہانت سے اور میچورٹی سے اور ٹائم سے، آپ اگر ان کو پڑھیں اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لیڈرز کس طرح اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ جشن آزادی کی تقریب میں SMIU ماڈل اسکول کی طلباء نے تقریر اور ملی نغمے پیش کیے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی میوزک سوسائٹی کی پیٹرن اور طلباء نے ملی نغمے پیش کیے۔
जश्न आज़ादी के मौके पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने SMI के साबिक तालिब इल्म डॉक्टर इब्राहिम मुल्ला, रजिस्ट्रार, डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स और प्रिंसिपल ऑफिसर्स के हमरा केक काटा। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, ये तलवार जो आपने मुझे इनायत की है सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी। फ़िलहाल आपके लिए जो सबसे ज़रूरी अम्र है वो तालीम है। इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। जाइए और इल्म हासिल कीजिए। This is Sindh Madrasatul Islam University, one of the oldest institutions in South Asia and in modern Pakistan. Its history stretches through 3 centuries full of splendid achievements right after its commissioning on 1st September 1885. Sindh Madrasatul Islam's foundation was laid down by none other than the Viceroy of India, Lord Dufferin, a fact which makes SMI an important place since its very earliest. Sindh Madrasatul Islam was a brainchild of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. He bore the dream in the shape of Sindh Madrasa to introduce modern learning in Sindh to educate the deprived masses in late 19th century. This historical institution houses the buildings of colonial era, and its main buildings, each column vouches for the quality of education that produced finest intellects during the Pakistan movement. One of the great alumni of the institution was the founder of Pakistan, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He studied his longest academic period in Sindh Madrasatul Islam from July 1887 to January 1892. History is always full of pleasant surprises, and one such pleasant surprise was the moment when Qaid-e-Azam, being alumnus, elevated his alma mater to a college on 21st June 1943. He had indelible imprints in his mind about his alma mater that he expressed his sentiments in these following words. I know every inch in the splendid ground of this institution, and it is no wonder if I am a bit sentimental in opening a college here, although after 55 years. Every inch of these splendid grounds where I took part in various games I know. Qaid-e-Azam's attachment with his alma mater can be gauged from his last will, in which he bequeathed his 1/3 of the property to Sindh Madrasatul Islam Karachi. Sindh Madrasatul Islam has been the breeding ground for the leaders of the future since its inception. Sindh Madrasatul Islam is not a conventional institution but a legendary one which has a legacy of 137 years now. What is that it has not produced? What is that it has not served? In fact, this institution has a strong and a sustainable roots with the development of this country, because this is the institution which produced none other than the founder of nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and hundreds of heroes in almost all living fields. This is why a renowned educationist Syed Ghulam Mustafa Shah very rightly said that SMI is a child of Sindh and mother of Pakistan. The luminaries who are sparkling like stars in the firmament have been like Sir Shahnawaz Bhutto, Sir Abdullah Haroon, Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayub Khoro, Allama I. Qazi, Dr. Umar bin Muhammad Daud Poto, Justice Tufail Ali Abdur Rahman, Mr. Ali Ahmad Brohi, Little Master Hanif Muhammad, and so on. It is pertinent to mention here that it was Sir Sayyid Ahmad Khan who had prophesied the elevation of Sindh Madrasa to university more than 130 years ago. In 1880s, when the institution was being established, he advised Khan Bahadur Hassan Ali Afandi in these words: "Don't think of a school only. Aim at a college to expand into a university." The elevation of the institution to the university fulfilled the prediction of Sir Sayyid Ahmad Khan. SMIU is located at the commercial hub of Karachi,
It stretches around 8 acres of land and comprises some of the most beautiful colonial-era buildings. It has 1885's main building, 1902's Talpur House, 2021's 7-story Information Technology Tower, Hassan Ali Afandi Library, and recently built SMIU Model School. Today, SMIU has become a renowned university duly recognized by Higher Education Commission of Pakistan. It imparts the knowledge from the fields of natural sciences to social sciences and management sciences. In present time, Sindh Madras-e-Islam universities consist of various modern departments such as artificial intelligence, cyber security, software engineering, computer science, information technology, media sciences, business administration, social development, and education itself. In fact, these are the departments which are encountering the challenges of 21st century. It has 10 departments, namely computer science, software engineering, artificial intelligence and mathematical sciences, business administration, accounting, banking and finance, media and communication studies, social development, English linguistics and literature, environmental sciences and education. SMI University is the paramount example among the public sector universities of quality education and best practical opportunities that it strives to provide to students. Some evidences of this fact include fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smart board and modern labs in their respective departments. One of the distinctions and assets of the SMIU is its extremely qualified and experienced faculty strives harder relentlessly to make SMI University the best. Ratio-wise, almost half of its faculty members hold PhD degrees from the best national and international universities. Quality education has always been the prime priority of SMI University. Sindh Madras-e-Islam is also strengthened with a strong research and innovation linkages through the Office of ORIC. Its quality is being monitored by a very vibrant quality enhancement cell. It is being equipped with high-tech media training facilities, and the extracurricular activities are being extended through various student societies under the umbrella of Directorate of the Student Affairs. It is because of the quality assurance HEC has awarded W category to SMI University. We wear it as a badge of honor. The university's library, named after Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. Each year, thousands of books are added to keep up with the pace of advanced scientific knowledge. A digital library has also been set up which has more than 100,000 books. SMI envisioned to enter into a paperless era, therefore campus management system has been introduced to digitize all the departments including examination and admissions. Students have been given individual accounts who can access their academic records to keep the faculty and students aware and connected with the world. Entire campus is covered by Wi-Fi. To polish the skills of students and to provide hands-on experience, SMI University has a modern television studio which records programs prepared by students under guidance of Media Training Center. Stand by. 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through SMIU website and can be accessed at www.smiu.tv. FM radio station is also a part of endeavor to enhance the skills of the students. सिंध मदरसा-ए-इस्लाम यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो FM 96.6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मुतीबा इरशाद. It is aired at the frequency of 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university also has Jinnah Museum, which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and others. Along with other resources, SMI houses Sir Shah Nawaz Bhutto Auditorium, which is equipped with 150 square feet large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is being utilized to organize lecture by renowned scholars from all over the world through video conferencing.
The hall also hosts large-scale meetings, workshops, staff trainings, and guest lectures. To give shape to young ideas and innovation plans, SMIU has an incubation center where motivated entrepreneurs come up with futuristic approaches. The university not only works to impart knowledge to its students, it also aims to help the young minds to nurture the concept of interfaith harmony and peaceful coexistence. SMIU has a spacious cafeteria with variety of savories daily, in-house medical emergency unit, lush green Henry Vines garden, a huge playground, and well-equipped air-conditioned separate gyms for male and female students. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. SMIU is not only a tertiary educational institution, but it is still attached with the root. The institution also runs a model school, which is registered with Aga Khan Examination Board, as well as runs O and A level Cambridge system programs. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestion in answers of those questions, SMIU conducts national and international seminars, conference and thought-provoking debates regularly. Presently, 7 student societies are working under the Directorate of Students Affairs to develop student management, communication, team building, social and leadership skill. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, and Character Building Society. These societies work effectively under their office barriers chosen through a proper electoral process. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City, near DHA City and Bahria Town in vicinity of Karachi. In this wake, foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Another plot of 10 acres has been allotted by the government of Sindh in the Hawke's Bay area to build another campus and to be house of a state-of-the-art Institute of Information and Communication Technologies. With all these features, SMI is very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services. Indeed, for us the sky has no limit and we are dreaming to go beyond it. Therefore, with a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपनी तंजीम उस तौर कीजिए कि किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत ना रहे। यही आपका वाहिद और बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के ख़िलाफ़ बदख्वाही या इनाद रखें। अपने हुकूक और मफ़ाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो ताकत पैदा कर लीजिए कि आप अपनी मुदाफ़ियत कर सकें। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में जारी 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब मुनक़्क़िद की गई। वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस जामियात में रिसर्च कल्चर के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। I believe this huge and marathon congress has really settled a trend for our university in particular, that from today and onwards, how the research culture will evolve further and how the research culture will strengthen. And I hope that the networking between the scholars have definitely will play its role in the coming times. I really praise my faculty, from the deans to the lecturers. So I believe we shall have a
Bundle of applauses for all the faculty, all the officers, and all the staff who have played a very effective role for the success of this conference. ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली चनर ने कांग्रेस के हवाले से रिपोर्ट और तजावीज़ पेश की। The total number of the abstracts which were submitted was 293. Out of those, 239 were accepted. From those 239, the total papers which were submitted were 210 and 187 were accepted. Thus, the acceptance ratio of the papers was 58%, which is a very strict one. There were 5 slots of the technical sessions in the Congress. In all those 5 slots, in each of those slots, 14 sessions were conducted. Means there were 14 rooms or the halls in which the parallel sessions were conducted in all those 5 conferences. If we multiply those 14 with 5, it becomes 70 slots in which this whole Congress conducted the sessions. It's a huge one. 210 top-notch researchers were there to monitor and evaluate the research of the researchers. Besides those 9 panel discussions were conducted in the Congress, and averagely if 5 persons were there, so there were 45 persons from different domains who talked about the themes of those conferences. And one panel discussion of the VCs was also conducted. यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड यूके से डॉक्टर महमद आयदन ने 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस को बेहतरीन इवेंट करार दिया। I've seen so much passion in the eyes of the faces of the attendees as well as the organizers, and so much enthusiastic young researchers. They passionately wanted to demonstrate their results, and obviously they deserve to do that, and I appreciated all of their work, and really very well presented. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से डॉक्टर मुमताज अली ने मुंतज़मीन को कांग्रेस के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। What an amazing event it was, at an absolute perfection. और मैं कहूँ कि perfection, और फिर वापस दोहराऊँ कि ये वाकई एक perfection थी, तो there is no doubt about it. And with my whole heart I can say that this conference was an absolute perfection. तकरीब के इख्तिताम पर सेक्रेटरी ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस डॉक्टर आमिर उमरानी ने कांग्रेस में शरीक स्कॉलर्स और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जद्दोजहद सिर्फ मुसलमानों ही के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि इसका दस्तरख्वान हर फ़िरके के लिए बिछा हुआ है और वो हर फ़िरके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझती है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट, बिजनेस एंड लीडरशिप में पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। नीड ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नईम अहमद ने सरअंजाम दिए। हेड ऑफ कंप्लाइंस मीज़ान बैंक अहमद अली सिद्दीकी ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालीमी इदारों और इंडस्ट्री के दरमियान राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इदारों में की गई रिसर्च अमली तौर पर काम आ सके। अभी तक इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज जो है ना वे हमारे कमज़ोर हैं। हमें आसान ज़ुबान में, यानी कहते हैं ना, वर्केबल सॉल्यूशंस चाहिए इंडस्ट्री को। तो अगर आप उसको इंडस्ट्री के साथ मिलकर लिंक करके रिसर्च करते हैं और इस इंटरेक्शन करते हैं तो ये फिर हमारी सक्सेस स्टोरी बनेगी। और मैं तमाम लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें, रिसर्च जॉइंट हो, एप्लीकेटिव। इस वक्त हमें एप्लीकेटिव रिसर्च की बहुत शदीद ज़रूरत है कि आपके यहाँ से जो आइडियाज़ आएँ, जो सॉल्यूशंस आएँ, वो 1 साल में 2 साल में कमर्शलाइज हो जाएं और जाके वो इकॉनमी को
سپورٹ کریں. ڈین کالج آف بزنس مینجمنٹ IUBM ڈاکٹر شجاعت مبارک نے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نظام تعلیم کے ذریعے طلباء کو نئے آئیڈیاز اور نئی ٹیکنالوجی پر کام کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا. ارلی ایج آف ایجوکیشن اور پھر آپ کی یونیورسٹی ایجوکیشن آئے گی. آپ شروع سے ایک براڈ بیس ایجوکیشن دیں گے اور پھر آپ کا رسک ٹیکنگ ایبلٹی آپ کے جنریشن میں آئے گی. دے ول بی ولنگ ٹو ٹیک دا رسک, دے ول بی ولنگ ٹو ٹیک دا انوویٹیو آئیڈیاز. پھر وہ جب یونیورسٹی لیول پہ آئیں گے اینڈ دین ونس دے ول بی گیٹنگ ان ٹو دا انڈسٹری دے ول بی ایبل ٹو انوویٹ, اور وہ انوویشن ایسی ہوگی جو سسٹینیبلٹی کی طرف جائے گی. پینل میں شریک نجی فوڈ کمپنی کے کنٹری ہیڈ سرفراز احمد خان نے شرکاء کو فوڈ انڈسٹری کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں خوراک کے معیار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. فوڈ سیکٹر جہاں میں پہلے دیکھ رہا تھا آج اس سے بہتر جگہ پہ دیکھ رہا ہوں اس کو. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فوڈ سیکٹر جو ہے وہ نیچے آ گیا ہو. فوڈ سیکٹر بہتری کی طرف ہے اور ابھی بھی بہت سارے کام کرنے کی گنجائش موجود ہیں, مگر اس سیکٹر کے اندر ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوالٹی فوڈ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے ہر چیز کو پرچیز کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ کوالٹی فوڈ ہے یا نہیں ہے, یا ہم کیا چیز یوز کر رہے ہیں اور کیا چیز ہم کھا رہے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے. ڈین فیکلٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن SMIU ڈاکٹر جمشید عادل نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمیں انڈسٹری کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے کاروباری اخلاقیات کو بہتر بنانا چاہیے. ہمارے ہاں جو کاروبار کی ایتھکس ہے اس حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس کو بھی اور پورے سماج کو, سوسائٹی کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو بزنس ایتھکس ہیں اس حوالے سے چاہے بینکس ہوں, چاہے باقی مالیاتی ادارے ہوں, یا کوئی بھی پروڈکٹ بیچنے والے یا سروسز والے جو بھی لوگ ہیں, تو بدقسمتی سے وائی آر نیشن از ویری مچ کریزی آف امپورٹڈ پروڈکٹس. کیونکہ امپورٹڈ پروڈکٹس چاہے وہ ایک سر درد کی گولی ہو یا چاہے کوئی بہت بڑی مصنوعات ہوں, تو ان میں جو لیبلنگ پہ جو بات لکھی ہوتی ہے, جو اس پہ درج ہوتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں انگریڈینٹس ہیں, اس کے بارے میں ان کا ورک ایتھکس انہیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہی مصنوعات بیچیں. وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو یہاں پر اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پینل ڈسکشن کے اختتام پر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی چنر نے شرکاء کو شیلڈز پیش کیں. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس آن کمپیوٹنگ اینڈ ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. ری شیپنگ دا سوسائٹی تھرو ایمرجنگ پرسپیکٹو آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹنگ کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ زبیر الدین شیخ نے سر انجام دیے. یونیورسٹی آف ویسٹ انگلینڈ سے ڈاکٹر محمد آئدن نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے زاویہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے. In order to balance the impact of technology or upon our knowledge, we should go back to our roots. We have very strong roots, which many of us actually forgotten about it. We need to go back to our understanding about the universe, about the knowledge, about the way how to approach the things. Okay, so this will open lots of gates in our fronts, and then we can easily tackle the issues, easily resolve the issues, and maybe we would have actually better ways to filter out the bad effects of technology in the future. عمان یونیورسٹی کے ڈاکٹر موسیٰ کلیم نے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کسی مخصوص ٹیکنالوجی کو عالمی سطح پر عام کرنے کے لیے ابلاغ میں رکاوٹ کے پہلوؤں پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. Our role as a member of society, as a student or like a lecturer or researcher, this will change. It will not come by individual, it will come by a society as a whole.
One thing here we have to think about it, about, as I said, communication. Here, what I see, there are a lot of technology that is used locally, which we don't use it due to the language. Either we don't understand it, or so if we have a vision to be a global, means we can communicate, we can understand each other. This will be overweight the negative side of the technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर डॉक्टर मजहर अली ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीकी मसाइल के हल के लिए हमें तमाम शोबों में अप्लाइड रिसर्च के रुझान को फ़रोग़ देना होगा. Applied research, no doubt, theoretical research is important and significant in our society, but what we need in a Pakistani society, in a special and in a whole world in a journal, we need applied research, because I believe applied research will solve the real world problem what we are facing nowadays. That may be the social problems, that may be water problems, other the daily life problems. That problems may be solved through the applied research. Conceptual research or theoretical research just give the models that are totally conceptual, that cannot solve the problems of this real world. पैनल डिस्कशन के इख्तिताम पर वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार प्रोफेसर डॉक्टर सोहराब बज़ेंजो ने शुरा को शील्ड्स पेश की. बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सदियों से ज़माना आपको कुचलता रहा है, इसलिए दूसरे फ़िरक़ों के मुकाबले में आप ज़्यादा मदद के मुस्तहिक हैं. मैंने हमेशा आपके मुफाद की हिमायत की है और आइंदा भी ऐसा करता रहूँगा. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन री इमेजिनिंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन एंड पेडागोजी के दूसरे रोज़ पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया. री इमेजिनिंग आवर फ्यूचर्स टुगेदर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अजब अली लाशारी ने सरअंजाम दिए. वाइस चांसलर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा सज्जाद ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए नौजवान नस्ल को अपना किरदार अदा करना होगा. Education is not something which is working above the society. It is something which is working within the society. So we cannot say that education will change everything. Rather, education itself is changed by the society. So whenever we want to bring some sort of changes, we always expect that education system can do that thing. If we talk about the sustainable development, sustainable education, then we should remember that the education system itself should be sustainable, and we should bring certain policies, and we should prepare our young generation to be responsible citizen. एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ज़ैबिस डॉक्टर नजमुन निसा ने मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने तदरीसी तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है. Sustainable education is all about promoting global citizenship. Sustainable education is all about inculcating the concept of life skill based curriculum or life skill based education in curriculum. Because now the learner is a global learner. Now the economy is considered as a global economy. So we need to improve our curriculum. We need to improve our teaching practices. असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डॉक्टर बुशरा खुर्रम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में दरपेश ग्लोबल चैलेंजेस से निमटने के लिए सबसे पहले हमें असातिज़ा के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है. All emergencies, whether they are educational emergencies or all kinds of challenges and gaps, whether they are educational or of any other kind,
can be dealt with what we call vision, planning, and care. I think these are the three key words, because if we have the vision, if we plan according to our vision, and if we care to put it into action, then any challenge or learning gap can be met and dealt with. As far as teacher training is concerned and classroom is concerned, what I would say is to be able to address any gap or any challenge, you need to acquire the relevant knowledge, skills, attitude, as well as the values that value that challenge or closing the gap, so that you can put it into the classroom and into the education scenario. शोबा तालीम इकरा यूनिवर्सिटी कराची की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम बानो काज़मी ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तलबा तक पहुँचाने के लिए असातिज़ा को पेशावराना तर्ज़ अमल अपनाने की ज़रूरत है. Two things are needed: professionalism in teachers and resourcefulness. A teacher should be resourceful. A teacher should be a professional in her conduct, in her duties and all this. Through that process, we can convey and mold our students to fulfill these goals. पैनल के इख्तिताम पर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर जाहिद अली चनर ने शुरा को शील्ड्स पेश की. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट में पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया. इन्वायरमेंटल सिनेरियो इन पाकिस्तान के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज मिस अमरीन अजीज़ ने सरअंजाम दिए. चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची डॉक्टर शाहिद अमजद ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान में मौसमियाती तगय्युर की मुख्तलिफ वजूहात पर रोशनी डाली. And especially for Pakistan, we have glacier melts, we have sea level rise, we have erosion of coastal areas, there is erosion. Also there is a problem with some of these coastal areas, coastal communities might be feeling that. So all these are factors that can impact globally. जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से माहौल दोस्त अशिया के इस्तेमाल पर बात करते हुए चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग महरान यूनिवर्सिटी जामशोरो डॉक्टर जीशान खत्री ने कहा कि हर शोबे में रिसर्चर्स को चाहिए कि ज़ीरो वेस्ट स्ट्रेटजी पर काम करें. If I'm the textile engineer, so I should contribute something as the fabric or the clothing that can address the environmental issues. At least we should be responsible. We do not produce waste. Yes. At least this is the at least we at least if we are not if we are not producing something green, at least we should consume green, right? We should have an approach of the green consumption, I would say. For example, the use of the PET bottles, use of the straws. I think as a researcher, if we can produce the materials, or I belong to textile, or if we are an environmentalist, we should contribute to the zero waste strategy. पैनल में शरीक माहिर माहौलियात मोहम्मद अली ने शुरा को ज़ेरे ज़मीन पानी की संगीन सूरत हाल से आगाह किया. Water scarcity is a global phenomena. First you have to understand the thing in the right perspective. Currently अगर आप बात करें तो 1% डिप्लीशन है ग्राउंड वाटर का वर्ल्ड वाइड. अब आप कहते हैं बारिशें हुई हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पानी डिप्लीट क्यों हो रहा है? असली बात ये है कि आप क्या हिस्ट्री की बात करें, 2023 में, 2000 में आप पीछे चले जाएं, मोजेस के टाइम में -1400 BC पे चले जाएंगे, और पीछे चले जाएं 10,000, 50,000, -50,000. What has taken millions of years for the water to go into the ground. आपकी पॉपुलेशन जिस तरीके से उसको खींच रही है पानी को इस्तेमाल के लिए, इट्स अ रीजनेबली चीपर सोर्स देन गोइंग एंड पॉइंट कराची टू परचेज वाटर. अगर आपको साफ पानी ग्राउंड से मिल रहा है, आप निकाल लें. माहिर उमूर सेहत
ڈاکٹر منہاج احمد نے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے معاشرے پر ماحولیاتی تغیر کے اثرات پر اظہار خیال کیا۔ میں بیسیکلی انوائرمنٹ کو صرف گرین پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھتا ہوں، میں انوائرمنٹ کو ایز اے ٹوٹل سوسائٹل پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں، کیونکہ انوائرمنٹ ہی ہماری سوسائٹی بناتا ہے، سوسائٹی میں ہی ہمارے بچے گرو ہوتے ہیں اور ان کو وہ تہذیب و رفتار مل رہی ہوتی ہے جو ان کو فیوچر کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ پینل کے اختتام پر چیئرپرسن اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب پروفیسر ڈاکٹر بشرا رحمان اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ مہران یونیورسٹی جامشورو ڈاکٹر اویس کھتری نے شرکا کو شیلڈز پیش کی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے تحت ہونے والی 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے حصہ لیا۔ ایشوز ان پاکستان ہائر ایجوکیشن اینڈ دیئر امپیکٹ آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض ڈاکٹر شمائلہ اعجاز میمن نے سر انجام دیے۔ وائس چانسلر NED یونیورسٹی ڈاکٹر سروش حشمت نے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بحیثیت قوم ہم اداروں میں معیاری افرادی قوت فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ The quality of system is important, but the quality of human capital and human resource is far more important than any other system. And we have to develop ways and means of producing good quality human resource. And that is what not only NED University, but the entire nation needs, entire country needs, good quality human resource. Numbers are important, that the number of the literacy rate has increased, has improved, but comparing the quality against the quantity, probably we have not done very well as a nation. پریزیڈنٹ زیبسٹ بیگم شہناز وزیر علی نے جامعات کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نصاب کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ چیلنج جو ریلیونس کا ہے نا، وہ سب سے بڑا ہے۔ What we teach in our universities is based largely on the curriculum which has been established through all the multiple curriculum committees of the Higher Education Commission, and also those areas, disciplines, domains, subjects and courses that are looked at by the accreditation agencies. تو یہ جو کورسز جب سیٹ ہوتے ہیں، یہ جو ٹاپکس آپ پڑھاتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، تو کیا یہ وہ ٹاپکس اتنے ریلیونٹ ہیں اور اتنے کنیکٹڈ ہیں ورلڈ آف نالج کے ساتھ؟ آج کل جتنی تیزی سے انوویشن آ رہی ہے، تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، تیزی سے باہر کے امپیکٹ ہمارے اوپر بھی پڑ رہے ہیں، کیا ہم اپنے نوجوان نسل کو، ہمارے ٹیچرس کو، اور میں ساتھ ساتھ کہتی ہوں ہم سب کو بھی، وی ہیو ٹو بی کنٹینیوس لائف لانگ لرنرز ایز دا لیڈرز آف این انسٹیٹیوشن. آر وی چینجنگ فاسٹ انف؟ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈاکٹر اطہر محمود نے جامعات کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جامعات کو اپنے روایتی کردار سے آگے بڑھ کر طلباء کو معاشرے کے لیے کارآمد بنانا ہوگا۔ کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کا پھر ویلیو پروپوزیشن کیا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈگری دینی ہے یا کچھ نالج دینی ہے، بلکہ لائف لانگ لرننگ کے لیے پریپیئر کرنا ہے، لیڈرشپ کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔ جو ویلیو پروپوزیشن ہے کہ اگر 4 اور 5 سال چلیں، 3 سال تو منیمم 3 سے 5 سال ایک ینگ ایڈلٹ آپ کے پاس گزارتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح ٹرانسفارم کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں ایک لیڈرشپ رول پلے کرے، کس طرح وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جا کے ان کو ٹرانسفارم کرے، اور وہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ خود ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں ہے جہاں یہ ٹرانسفارمیشن میں بلیو کیا جاتا ہے۔ اگر یونیورسٹیز، اس کے فیکلٹی ممبرز، اس کے ایڈمنسٹریٹرز، اس کی لیڈرشپ چینج اور ٹرانسفارمیشن میں بلیو کرتی ہے اور پریکٹس کرتی ہے، تو یونیورسٹی ایک ایسی انوائرمنٹ ہوگی جو اس انڈیویجول کو ایڈیکویٹلی پریپیئر کر دے گی۔ وائس چانسلر مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو ڈاکٹر طہا حسین علی نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جامعات کی توجہ کا مرکز طالب علم ہونے چاہیے۔ I'm looking at the universities should be coming up with the student centric, and this is the part which I think the university is missing, that we are not making this university as a students centric universities.
So the student-centric means they should be coming up with, as we have trying to come up with the RISE, R-I-S-E, which is your research and innovation and industrial liaison, student excellence and entrepreneurship. So in which we are trying to make it as a student-centric, industry-centric and alumni-centric, this whole university. So the student should be having reflections of all these three basic elements for the sustainability of any of the education system in any of the community. वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार डॉक्टर सोहराब बिजेंजो ने शुरा से गुफ्तगू में कहा कि हमारे निसाब में अमली तरबियत का फुकदान है. Curriculum that we are teaching to our students it's mostly cognitive based. Definitely we can't make it totally psychomotor, but the thing is that the contents we are teaching mostly it's theoretical, and we are just neglecting that psychomotor part or the practical part that should be essential, because when we talk about these technologies, then we need to have some strong research background for that. We need to carry out research for it. But the problem is when we talk about the research and about these things, then we need to have a model for it. वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर इकरार अहमद ने पैनल डिस्कशन में ऑनलाइन शिरकत की. इस मौके पर चेयरमैन सिंध HEC प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रफ़ी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आला तालीम के शोबे में मुस्तकबिल के लिए नई राहें मुतय्यन की जानी चाहिए. Giving that education which is not needed at this time will not be of any use to the society, and the amount of money which is being spent on them will go waste. It will not only frustrate the youth that after passing out they will not be able to get a job, but will also not be able to achieve the objective for which they had come to the university. So we have to make a paradigm shift in all this, and I think the best way forward is, and I take it myself, that we should have a consultative group who should sit down either in the province itself or it should be at the federal level, draw a map of what is the way forward. वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया. All of you and madam, you too have really made our day, and this is what I have been dreaming, to have such a galaxy of the people around and to talk about the tertiary education. वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने चेयरमैन सिंध HEC प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रफ़ी के हमरा शुरा को शील्ड्स पेश की. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया एंड सोशल डेवलपमेंट में महकमा बराए इंसानी हुकूक सिंध के इश्तिराक से पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया. रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सोशल इंक्लूजन एंड विमेन एम्पावरमेंट के उन्वान से मुनक्किदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ जमील हुसैन जुनेजो ने सरअंजाम दिए. सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर अयूब खोसो ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हम इनफरादी तौर पर माशरे में तब्दीली ला सकते हैं. एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो हमारे और आपके हाथ में है, दैट्स अ मोबाइल फ़ोन, जो कि आप एक अवेयरनेस के ऊपर, आप जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं हूँ, आप, हम सारे सोशल एक्टिविस्ट तो बन सकते हैं. हम कहीं पे भी मोबाइल पे, जैसे आजकल आप देख लेंगे अगर कोई मोबाइल स्नैचिंग हो रही है या किसी ATM मशीन के बाहर अगर कोई पैसे वैसे छीने जा रहे हैं या किसी को मारा जा रहा है, तो लोगों ने मोबाइल पे वो सारी चीज़ें बना के लोगों को सोशल मीडिया पे, अब ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सोचेगा वही जो इम्प्लीमेंट कर सकता है, दैट्स गवर्नमेंट. माहिर इंसानी हुकूक इकबाल अहमद डेथो ने मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के दौर में इंसानी हुकूक का इदराक कमज़ोर तबके को अपनी बात सामने लाने का मौका देता है. So in today's world, I think it is the human rights which gives you the language even to criticize the laws. अगर laws भी unjust हैं तो वो human rights आपको language दे रही है. So there is a relevance of human rights to bring the poor on the table for the negotiating with the powers who are unwilling to talk.
سندھ حکومت کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکن مس ماروی اوان نے خواتین کی خود مختاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں صنفی امتیاز کو ختم کرنا ہوگا۔ جینڈر ڈسکرمنیشن کے حوالے سے خواتین کو، بچیوں کو تعلیم یا تو کم دی جاتی ہے، یا ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں دی جاتی، اور یہاں پر جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں خواتین کے لیے وہ ان کے جینڈر کو دیکھ کے لیے جاتے ہیں کہ بیٹی پڑھ کر کیا کرے گی، اس کو تو دوسرے گھر میں جانا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم چیلنج تب ہی کر پائیں گے جب ہم اپنے حقوق کے بارے میں جانیں گے، جب ہم یہ فرق ختم کر دیں گے کہ عورت کچھ الگ ہے اور اس کے لیے کچھ الگ چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ انسان ہے، اس کے لیے بھی وہی سب کچھ، وہی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دے رہا ہے، ہمارے یونیورسل رائٹس جو ہمیں UDHR دے رہا ہے، جو ایک انسان کے لیے ہیں وہ ایک عورت کے لیے ہیں۔ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ کامی سدھ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں مرد، عورت اور ٹرانسجینڈرز کو برابری کے حقوق مل سکیں۔ خواجہ سرا لوگ خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سوسائٹی نے خراب کیا، کیونکہ ان کو سوسائٹی نے ڈفرینٹ سمجھا، کیونکہ ایک سوسائٹی ہی ایک انسان کو، ایک بچے کو، ایک لڑکے کو، ایک لڑکی کو، ایک ٹرانسجینڈر کو ایک بہتر یا ایک برا انسان بناتے ہیں۔ ہر انسان ڈگنیٹی اور رسپیکٹ سے جینا چاہتا ہے، اور ایک خواجہ سرا بھی، وہ ایک خواجہ سرا جس کو گھر سے نکالا گیا صرف سوسائٹی کی وجہ سے کیونکہ وہ مختلف ہے، تو وہ بھی کیا چاہتا ہے؟ وہ بھی صرف ڈگنیٹی اور رسپیکٹ سے زندگی جینا چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ پینل میں شریک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ الطاف کھوسو نے انسانی حقوق کی پامالی کا شکار افراد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن ایسے افراد کی قانونی مدد میں اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ بھی کیسز آئے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کو، جو ان کی ہم نے سرکار اور کولیبریشن کے ساتھ مل کر کے ہم نے اس طرح سے کیسز ہم نے کیے ہیں۔ تو ہماری کوشش وہاں تک ہوتی ہے اور ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وکٹم یا وائلیشنس کیسز ہوتے ہیں تو ہم ان کو فری آف کاسٹ لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ پینل ڈسکشن کے اختتام پر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی چنر نے چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف سوشل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر سبھاش کے ہمراہ شرکا کو شیلڈز پیش کیں۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ریسرچ کانگریس کے دوران 5 مختلف کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی اور تقریب میں شریک دیگر مہمانوں کے ہمراہ کانگریس کا افتتاح کیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریسرچرز معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ گلوبل ریسرچ کانگریس جدید دور کے مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرے گی۔ It is very satisfactory to see that the institution has been growing leaps and bounds under the leadership of Dr. Mujib Sahrai. It is indeed a pleasure to join you on the first ever SMIU Global Research Congress. I have not witnessed 5 international conferences being organized under one umbrella event. The Congress in Pakistan. I am delighted to know that this global Congress covers the most modern challenges of society, including green energy, environment, climate change, sustainable development, artificial intelligence, media management, business leadership, education and linguistics. وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے شرکا کو خوش آمدید کہا اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کانگریس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلوبل ریسرچ کانگریس پاکستان میں ایک نئے ٹرینڈ کی بنیاد ہے۔ So we welcome all our international and national guests at this campus. We are setting a new trend at SMIU and in this part of the world, which is called Global Research Congress. I am very much thankful to my faculty and my students
who realized my dream, who realized my approach, and then they brought this idea to have 5 international conferences altogether, and we named that Global Research Congress. चेयरमैन सिंध HSC डॉक्टर तारिक रफ़ी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद रिसर्च कल्चर उन्हें कॉलेजेस से मुमताज़ करता है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ने 5 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करते हुए जामियात में रिसर्च कल्चर के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। A difference between a college and a university is only of research. If you are not into research, if you are not putting your ends towards research, you are not going to be different from a college. Teaching and training is done both by school, college or university. But what makes a difference is the research culture. And activities like these which have been done today are the basic thing which will inculcate the research culture in our students. And I'm quite positive that this conference, and I wish it a great success, will definitely improve upon developing the young minds of thinking about how research is being done and how can they could become a good researcher. इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड से डॉक्टर महमद आयदन, सुल्तान कापूस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मूसा सलीम, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर बुशरा हमीदुर रहमान, एसोसिएट डीन लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर ऑन रिजवी, वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद सिराज मेमन, काउंसिल जनरल तुर्किया जमाल सांगू ने तकरीब से खिताब किया। तकरीब के अख्तिताम पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमानों को शील्ड्स पेश की। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया एंड सोशल डेवलपमेंट में पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। रोल ऑफ मीडिया इन क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड रीसेंट फ्लड्स इन पाकिस्तान के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ डॉक्टर सुभाष ने सर अंजाम दिए। चेयरपर्सन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा रहमान ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जदीद दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया का अहम मसला क्रेडिबिलिटी है। आजकल के सिनेरियो में मुझे तो सबसे बड़ा क्राइसिस जो नज़र आ रहा है वो क्रेडिबिलिटी का नज़र आ रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज से तब 2002 से पहले की बात भी करें तो उसकी क्रेडिबिलिटी थी, और फिर जब इतने ज़्यादा चैनल्स आए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी चैनल्स के पास कि वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्चुअल सही जर्नलिज्म करते। पैनल में शरीक डेवलपमेंट प्रोफेशनल मिस सीनियर शौकत ने क्लाइमेट चेंज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज यानी बढ़ती हुई हवाई आलूदगी और हीट वेव्स हमारे मुख्तलिफ एक्शंस का नतीजा है। ये क्लाइमेट चेंज जिसको हम अब बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं और बात करते हैं, वो ओवरनाइट नहीं डिसेंड हुआ। अब इस ज़माने में बहुत हमें फ़ील हो रहा है, लेकिन इट हैज़ बीन अ डेवलपिंग प्रॉब्लम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और ये इस क्राइसिस को हमारी बहुत सारी एक्शन हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो फीड कर रही हैं, जिसके नताइज हमें अब देखने को मिलते हैं। और नताइज हमें जिस फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं उसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, हीट वेव्स हैं, या फिर ड्राइंग अप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब पर मीडिया के किरदार पर बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी आजिज़ जमाली ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मीडिया में हकीकी मसाइल को रिपोर्ट करने के बजाय ग्लैमराइज्ड इश्यूज पर बात की जाती है। सैलाब ग्लैमराइज नहीं है, भूख ग्लैमराइज नहीं है, दुखों को ग्लैमराइज नहीं किया जा सकता। एक औरत जो अपने बच्चे को लेके सुबह से लेकर रात तक रोटी के लिए तड़प रही है, उसको किस तरह ग्लैमराइज किया जाए, लेकिन हम ग्लैमराइज इश्यूज को ढूंढते हैं। ये हमारी मीडिया का एक बहुत बड़ा अलमिया है। BBC के सहाफ़ी रियाज सुहेल ने मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया को मौसम के हवाले से रिपोर्टिंग पर अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में लोग वेदर फोरकास्ट देखते हैं, उस हिसाब से अपना दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि आज मुझे क्या पहनना है, कहाँ जाना है, जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। इसी तरीके से हमें डिस्ट्रिक्ट सतह पर फोरकास्ट की ज़रूरत है। अब इस मरतबा दादू में कितनी बारिश हुई किसी को पता नहीं, कंबर में कितनी हुई किसी को पता नहीं। भाई हमें लोकल डिस्ट्रिक्ट सतह पर फोरकास्ट की ज़रूरत है, और जो नीचे बताई जाए कि भाई आपके पास इतनी गर्मी है, इतनी बारिश हुई है, या इसका जो हवाओं का रुख है डिस्ट्रिक्ट सतह पर बताने की ज़रूरत है। इस पर अभी तक काम नहीं हुआ। पैनल डिस्कशन के अख्तिताम पर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली चनर ने शुरा को शील्ड्स पेश की। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें, ये आपका पहला फरीज़ा है। आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौरे हाजिर की सियासत का मुताला करें, ये देखें कि आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और ज़िंदगी का मसला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके मेज़बान वरा खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ SMIU। 14 मई को दुनिया भर में हिजरत करने वाले परिंदों का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में 500 से ज़ायद इक़साम के परिंदे हिजरत करके आते थे, जिनकी तादाद में अब वाज़े तौर पर कमी हो गई है। इनकी कमी की वजूहात में से एक वजह लाइट पोल्यूशन भी है। आज के प्रोग्राम में हम लाइट पोल्यूशन पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट कैप्टन शेरोज़ अली, जिनका ताल्लुक़ कमर्शियल एविएशन से है। इसके साथ साथ वो एजुकेशन, मीडिया और आर्ट से भी वाबस्ता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। कैसे हैं शेरोज़ साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम का आगाज़ किया जैसे कि हमने, मैं आपसे सवालात की जानिब बढ़ूँगी। हमारा पहला सवाल जो कि आज के टॉपिक के हवाले से है कि लाइट पोल्यूशन क्या है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें। जी देखें, लाइट पोल्यूशन जो है ये बहुत ही एक ऐसा एरिया जिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते। बीइंग सिटीजन्स हम लोगों ने हमेशा शुरू से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पे फोकस किया है, बट ये एक ऐसा डोमेन है जिस पे बात नहीं की गई है, एंड इससे हम अच्छी बात है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अब। जी देखें, एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स, ठीक है, ये बेसिकली कॉज करती है लाइट पोल्यूशन को। देखें, बल्ब जो था ये एडिसन साहब ने 150 साल पहले जो है बनाया था, ठीक है, फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, बट अब जिस तरीके से इसकी वाइड एंड अल्ट्रा एक्सपेंशन हो गई है, मतलब स्ट्रीट लाइट्स एंड दूसरी चीज़ों में जहाँ पे आर्टिफिशियली वो जो है जितनी भी हयात हैं, लाइक इट्स नॉट अबाउट ओनली वी एज बीइंग ह्यूमंस, बट जितनी भी आपके जानवर हो गए, चरिंद हो गए, परिंद, उन सबको जो है वो एक नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर रहे हैं, जिसको हम लोग जो हैं नज़रअंदाज कर देते हैं। सो एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स इन एनी फॉर्म कॉजेज़ लाइट पोल्यूशन। ये आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दिया लाइट पोल्यूशन के बारे में। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एज अ कमर्शियल एविएशन लाइट पोल्यूशन से आपको क्या मुश्किलात पैदा होती हैं? जी देखें, एज बीइंग अ पायलट मैं बताऊं कि हमें लाइट पोल्यूशन, मैं एज बीइंग अ पैसेंजर भी आपको ही बताऊंगा कि आपने ख़ुद उसको रेक्टिफाई करेंगे उस चीज़ को भी, कि देखें जब हम किसी भी इल्यूमिनेटेड, लाइक जैसे ये स्टूडियो है, ये लिट है पूरा, ठीक है, इससे बाहर निकलेंगे, जैसे डार्क साइड पर जाएंगे तो आपको पहले क्या होगा, आपको उस इन्वायरमेंट को समझने में ना, आँखों को उस इन्वायरमेंट को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। सो एज वी बीइंग पायलट्स एज वेल हमें ये बड़ा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। जैसे हम अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स अ लैंडिंग, तो कभी कभी रनवे हमें इतना लिट लग रहा होता है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं ओवर द आरटी कि कैन वी जस्ट हैव द राइट्स की ग्रेड रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो एक्सेसिव ग्लेयर जो है ना, वो आपको फिर जो दूसरे जो विजुअल रेफरेंसेस हैं उससे आप उसको फिर डिसरिगार्ड कर देते हैं, ठीक है जी। तो उससे बेसिकली एक मेडिकल, मैं अगर आपको ह्यूमन परफॉर्मेंस के हिसाब से बताऊं तो बेसिकली व्हाट डज इट डू
از ہماری جو آنکھیں ہوتی ہیں, آنکھیں جو ہوتی ہیں اس میں بیسیکلی ریٹائنا جو ہے اس میں فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ فوٹو ریسیپٹرز جو ہیں ان میں راڈز ہوتی ہیں, کونز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. راڈز جو ہیں بیسیکلی وہ رات کے وقت جو ہے وہ کام کرتی ہیں, اینڈ جو آپ کے دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا پارٹ وہ دن کے ٹائم کام کرتا ہے. سو راڈز کو تقریباً 30 منٹس لگتے ہیں ٹو بینگ ایڈیپٹیو ہونا اس ڈارکنیس سے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ ایز بینگ اے پیسنجر بھی آپ اگر دیکھیں, جب ہم ڈیورنگ دا ٹیک آف, ٹھیک ہے, یا لینڈنگ, ہم لوگ کیبن کی لائٹس کیوں آف کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا ہم لائٹس آف کرتے ہیں, لائٹس آف کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کیس آف این ایمرجنسی جہاز اگر ٹیک آف کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پیسنجرس کی جو آنکھیں نا وہ اندھیرے سے اتنی آشنا ہو جائیں کہ ان کیس آف این ایمرجنسی ان کو باہر سے, ان کو مطلب تھرو آؤٹ ونڈوز کیوں اوپن کرتے ہیں تاکہ باہر سے ایریا اورینٹیشن رہے, کہ ان کیس آف این ایمرجنسی جو ہے آنکھیں جو ہیں جو پیسنجرز ہیں ان کی اتنی ریسیپٹیو ہو جائیں ڈارکنیس سے کہ ان کیس آف ایمرجنسی وہ ایزیلی ایویکویٹ کر سکیں. کیونکہ ہمارے پاس یہ لا ہے کہ کوئی سا بھی جہاز ہو, چاہے وہ چھوٹا سیسنا سے لے کے ایئر بس 380 تک ہو, دی ہول ایئر کرافٹ ہیز ٹو بی ایویکویٹڈ ود ان 90 سیکنڈس میکس, ٹھیک ہے. تو وہ سارا ہمارا کرو کا کام ہوتا ہے. بٹ اسٹل پیسنجرس کی اگر ہم ہیومن فزیولوجی کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں یہ ہے کہ 30 منٹس جو ہیں ہماری بیسک آنکھوں میں ہوتا ہے ویژول پرپل ہوتا ہے, جو کہ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اینڈ تبھی ہم کہتے ہیں کہ وٹامن اے کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارا ویژول پرپل جو ہے, جو کہ ہماری ڈارکنیس کو ہم آنکھیں جلدی اڈیپٹیو ہو جائیں, وہ زیادہ جلدی کریٹ ہو اینڈ اچھی اماؤنٹ میں کریٹ ہو تاکہ ہم ڈارکنیس سے آشنا ہو سکیں. سو یہ ایک فیکٹر ہے. اینڈ مور اوور وین ایور وی اپروچ سٹی ایز ویل, کیونکہ ہم جب انٹرا سٹی فلائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم کسی شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری لائٹس ہوتی ہیں. تو ہمارا جو رن وے ہے, کبھی کبھی ہمیں مشکل لگ جاتا ہے رن وے کو فائنڈ کرنا اگر ہمارے پاس, کیونکہ اب تو سارے ایئر کرافٹس جو ہیں وہ سارے گلاس کاکپٹ ہیں, ہمارے پاس سارے جی پی ایس اینڈ چیزیں ہیں. بٹ اسٹل وین وی آر لائک فلائنگ, کیونکہ ہمارے فلائٹ چیکس ہوتے ہیں تو وی ڈو فلائی وداؤٹ دیز انسٹرومنٹس ایز ویل ویژولی نائٹ فلائنگ میں. تو کبھی کبھی ہمیں رن وے کو فائنڈ کرنا بہت مشکل لگ جاتا ہے کیونکہ سٹی کی لائٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں اینڈ اراؤنڈ دا سٹی, اراؤنڈ دا رن وے ایز ویل, اراؤنڈ دا ایئرپورٹ ایز ویل, کہ ہمیں رن وے کی اورینٹیشن میں کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز آف دیز آرٹیفیشیل لائٹس. ناظرین, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آتے ہیں ہم ایک بریک سے, دیکھتے رہیے SMIU TV. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات و ادبیات اس امر پر شاہد ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکی جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کونسل کے منتخب ہونے والے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری منعقد کی گئی. مہمان خصوصی منسٹر یونیورسٹیز اینڈ بورڈ سندھ اسماعیل راہو, جامعہ کے سینٹ ممبر AQ مغل, سوسائٹی پیٹرنز, فیکلٹی اور اسٹاف نے تقریب میں شرکت کی. مہمان خصوصی اسماعیل راہو نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے عزم کا اظہار کیا کہ نئے منتخب عہدیدار مثالی کردار ادا کریں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے یہاں انہوں نے عہد کیا ہے اور اپنے کام کے ساتھ اپنی جہاں اسٹڈیز ہیں, وہاں جہاں اپنی اکیڈمک وہ رسپانسبلٹیز ہیں, اپنا وہ مطالعہ بھی جاری رکھیں گے اور اپنی تعلیمات کو بھی جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رسپانسبلٹی ہے انہوں نے اضافی طور پر اپنے اوپر ذمہ داری وہ سنبھالنے کا جو عہد کیا ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ان کو اپنے خوش سلوبی کے ساتھ پورا کریں گے اور اپنی رسپانسبلٹی کو یقینی طور پر وہ نبھائیں گے کہ وہ اگلے آنے والے جو بنیں گی سوسائٹیز کے ممبران بنیں گے, جو باڈیاں بنیں گی, ان کے لیے وہ ایک مثال ہوں گے انشاءاللہ. وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی اور مستقبل میں بہتر کارکردگی کی امید ظاہر کی. جو بھی سوسائٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو اور بھی ہمیں ایکٹیو اینڈ ڈائنامک ہونا چاہیے اور آپ کی پارٹیسپیشن, آپ کا ایکٹیوزم اس یونیورسٹی کے لیے اور بھی بہتر ثابت ہوگا.
مہمان خصوصی اسماعیل راہو اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے نئے منتخب عہدیداران سے حلف لیا. I, being a member of Sindh Mazhar Islam University Student Council, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. As a member of Sindh Mazhar Islam University Student Council, I will perform my duties and responsibilities honestly. اس سے پہلے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر آصف علی وگن نے شرکا کو خوش آمدید کہا اور سوسائٹی پیٹرنز کی کاوشوں کو سراہا. مینیجر اسٹوڈنٹ افیئرز سنیرا جلالی نے شرکا کو اسٹوڈنٹ کونسل کے انتخابی عمل اور اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے حوالے سے بریفنگ دی. تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمان خصوصی کے ہمراہ اپنی مدت مکمل کرنے والے عہدیداروں میں اسناد تقسیم کی. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمان خصوصی منسٹر یونیورسٹیز اینڈ پوسٹ سندھ اسماعیل راہو کو شیلڈ پیش کی. ویلکم بیک. ہم اپنے کویشچنس کا سلسلہ دوبارہ سے جاری کریں گے اور پوچھیں گے کیپٹن شہروز سے کہ لائٹ پولوشن پرندوں اور انسانوں کے لیے کس طرح نقصان دہ ہے؟ جی، جیسے کہ ورلڈ مائگریٹری ڈے 14 مئی کو جس کی مناسبت سے ہم نے اپنے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، تو جی انسانوں اور پرندوں کے لیے بھی لائٹ پولوشن اتنی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، جتنا کہ ہمارے دوسرے آپریشنس میں جیسے میں نے وہ ایویشن کا بتایا. دیکھیں انسانوں کی اگر بات کی جائے ایز وی بینگ ہیومنس ناؤ وی آر لائک سو اتنے ہمارا ایکسپوجر ہے لائٹ سے، لائک صبح سے لے کے رات کے سوتے وقت ہم موبائل کی اسکرین کے ساتھ سوتے ہیں، ٹھیک ہے. وچ از واٹ ڈز اٹ ڈو وتھ آر وی بینگ ہیومنس اس کے ہمارے جو برین ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا برین راتیں بنائی ہیں سونے کے لیے اور دن بنائے ہیں کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. بٹ ہمارے یہاں چیزیں اب مختلف ہو رہی ہیں کہ بیسکلی ہمارا برین جو ہے وہ رات کو سونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم اس کو اوور ایگزرٹ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو ہمارا جو ایک جو ہوتا ہے ہیومن کلاک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکیڈین ردم، ٹھیک ہے. تو ہماری جو ہیومن سرکیڈین ردم ہے کہ برین آٹومیٹکلی اس کو پتہ ہے کہ بھائی اب رات ہو رہی ہے، رات کے وقت از ٹائم ٹو سلیپ، ویئرز وی اس کو ہم تھوڑا سا اور پش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سارے جو ہمارے پاس آج کل جو یہ سائیکولوجیکل ایشوز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو دماغی مسئلے آ گئے ہیں اور جو اسٹریسز آ گئے ہیں، انزائٹی، اس کی مین وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک آپ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں اگر آپ ایک سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ آپ کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو اتنا ہائیلی لٹ ہے کہ اس کی لائٹ جو آپ کے روم میں سیدھا آ رہی ہے کھڑکی سے، تو واٹ وڈ یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو نیند جو ہے وہ اس طریقے سے آ سکے گی یا نہیں آ سکیں گی؟ تو اس طریقے سے نہیں آ سکے گی کیونکہ رات کو آپ کو اندھیرا چاہیے سونے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اور ہیومن برین بھی جو ہے وہ بھی اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اچھا اس کی مثال اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہم خود بھی جو ہے نا بیسکلی سن سے اپنے آپ کو یا جو کہکشاں ہیں جو گیلیکسی ہے اس سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں. ہاؤ کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر دیں وداؤٹ اینی ونڈو یا کوئی دری نہ ہو اس کمرے میں یا کوئی وہ نہ ہو تو ہاؤ، اور گھڑی بھی آپ کے پاس نہ ہو، نہ کوئی آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہو میجرنگ کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو ہاؤ وڈ یو الائن یور سیلف کہ دن ہو رہا ہے یا رات ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس نہ گھڑی ہو نہ موبائل ہو تو اور کوئی کھڑکی بھی نہ ہو جہاں تک پتہ چلے کہ دن ہو رہا ہے باہر ہے رات ہو رہی ہے، سمجھیں آپ ایک پریزن میں ہیں، ٹھیک ہے، پریزن بھی حالانکہ چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے، جسٹ وائی بیکاز ٹو اورینٹیٹ یور سیلف ود دی سراؤنڈنگ کہ ویدر از اٹ ڈے اور از اٹ نائٹ، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا آپ کے سرکیڈین ریدم سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے
کہ ہیومن کلاک جو ہے ہمارا جو نیچرلی بنا ہوا ہے وہ سارا کلاک جو ڈسٹرب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کیا اسٹریسز آتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے. اس کی مین وجہ ایک لائٹ پولیوشن بھی ہے. اور ہم جیسے رات کو یہ موبائلس لے کے سوتے ہیں، بیچ میں اٹھ کے موبائل چیک کرنے، کسی میسج آیا کسی کا نہیں آیا، یا موبائل خود بخود جلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس کو وہ نہیں کیا آف لائن. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بیسکلی ہیومن کے اندر بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل پیدا کرتی ہے. اینڈ اگر ہم نیچرل اس کی وائلڈ لائف کی بات کریں تو ان کو مزید یہ چیز جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم تو پھر بھی ہیومنس ہیں، وی آر اے سوشل لرننگ اینیمل، ٹھیک ہے، ہم پھر بھی چیزوں سے کافی اڈیپٹیو ہو جاتے ہیں، ہم چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اب یہ چیز نقصان دہ، ہم نے اس کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کر دیا. بٹ جانور جو ہیں بیچارے نہ بول سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی ایسا نہ وہ کنٹرولنگ اتنی اتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس چیز سے بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ اگر ٹرٹلس کو دیکھ لیں کہ ٹرٹلس جو ہیں وہ جو انڈے دیتے ہیں اینڈ ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ ہیچ ہوتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دی مون لائٹ، ٹھیک ہے، مون لائٹ کے حساب سے وہ ٹرٹلس اپنے اینڈ ود رسپیکٹ آف دا مون لائٹ اینڈ دین دے مائگریٹ ٹورڈس سی، ٹھیک ہے. تو اگر تو ہم نے وہ لائٹ جو ہے چاند کے بجائے وہاں پہ ایک بڑی سی کوئی سی وی کی طرح ایک بڑی سی بتی لگا دی ہم نے، ٹھیک ہے، تو وہ چاند کو دیکھیں گے یا اس بتی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ردمس ہیں نا بیسکلی یہ سب کے کیا نیچرل کلاکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی بنائے ہیں قدرت نے. تو ہم سب ان کے ساتھ بیسکلی کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب سیم گوز فار ادر اینیملس ایز ویل کہ ان کو اگر آنکھوں پہ لائٹ پڑتی ہے یا کچھ پڑتا ہے تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. اینڈ ان کے پھر اس سے جو ان کے ریپروڈکٹیو سائیکلس میں فرق آتا ہے کہ دے اس طریقے سے فریکوینسی سے وہ لوگ نہیں کر پاتے. سو یہ بہت سارے افیکٹس ہیں جو کہ اینیملس کو اور برڈس کو ایز ویل، جیسے کہ برڈس کا ہم یہ دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو برڈس ڈو مائگریٹ ایز ویل ود رسپیکٹ ٹو دا اسٹارز اینڈ دا مون، ٹھیک ہے. اینڈ جب سٹی اتنی لیٹ ہوتی ہے، بیکاز آئی بینگ اے پائلٹ، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اوپر سے تو پورا جو لگتا ہے کہ آسمان وہاں نہیں ہے، آسمان زمین پہ، کیونکہ وہ شہر جو ہے وہ ستاروں کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب برڈس جب فلائی کرتے ہیں یا مائگریٹ کرتے ہیں تو ان کو بڑی ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ برڈس یوزلی ڈو فلائی ایٹ نائٹ. کیونکہ وہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ ہوتا ہے، اسٹیبلٹی ہوتی ہے، انوائرمنٹ اسٹیبل ہوتا ہے، ٹیمپریچر لو ہوتے ہیں، وہ کہیں بیچ میں رک گئے، اپنے کو فیول اپ کرتے ہیں فار لانگ ہال. تو اس طریقے سے جو ہے برڈس کو بھی جو ہے یہ بڑا ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اینڈ مور اوور ان کے آئیز اینڈ ریٹنا، جیسے میں نے فوٹو ریسیپٹرس کی بات کی، تو سنس وی آل آر لیونگ بینگس، تو ان کے فوٹو ریسیپٹرز ہیں اینڈ وہ مور سینسٹیو ہوتے ہیں ٹورڈز لائٹ اینڈ دیز فنومینا. تو وہ پھر اور ڈس اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں اینڈ وہ جو فلاکس میں چلتے ہیں، پھر ان سے کچھ پرندے جو ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں اپنے فلاک سے اینڈ دین دے ایونچولی اینڈ اپ لائک دس. ایز اے کیپٹن میرا آپ سے کویشچن ہے کہ ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لائٹ پولیوشن کو روک سکیں؟ جی دیکھیں، لائٹ پولیوشن پہلے تو یہ ہماری جو گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز اٹ ہیز ٹو کم فرام دیم، رسپانس ٹو کم فرام دیم ایز ویل، ٹھیک ہے. بٹ وائل وی بینگ انڈیویجولس، ہم لوگ جو اپنی بیسس پہ کر سکتے ہیں وہ ہے لائٹ، جو آرٹیفیشل لائٹ ہے، جو غیر ضروری جو روشنی ہے، اس کا کم سے کم استعمال کریں، ٹھیک ہے. گھروں میں ہم کوشش کریں کہ جو یہ وائٹ لائٹ ہے اس کا کم سے کم یوز کریں، اور وارم وائٹ جو لائٹ ہوتی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں ہلکی سی جو پیلی بتی جو ہوتی ہے، جو کہ بھی آج کل ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو وارم لائٹ کا جو ہے ہم وہ زیادہ استعمال کریں، کیونکہ ان کے ٹیمپریچر جو ہے نا، کیونکہ لائٹ کو بھی ٹیمپریچر اسکیل پہ میجر کیا جاتا ہے، تو وہ ٹیمپریچر اسکیل اس کا بہت لو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بیسکلی ہمارے برین کو بھی، ہمارے آئیز کو بھی جو ہے وہ ایک سودنگ افیکٹ. اب دیکھا ہوگا کہ جتنے آپ کے ہوٹلس ہوتے ہیں اس میں کیوں یہ بتی یوز کی جاتی ہے جو یلو رنگ کی جو وارم وائٹ ہے، کیونکہ ٹو میک یور مائنڈ کام، سود، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اس بتی کا زیادہ یوز کریں. اور لائٹس کا ویسے بھی آرٹیفیشل لائٹس جو ہیں، چاہے وہ یوز کرنے والی بتی سے لے کے موبائل کی لائٹ تک ہو، ٹھیک ہے، اس کا ہم کم یوز کریں. اینڈ موبائل میں بھی آج کل جو سیٹنگس آ گئی ہیں کہ نا رات آپ ٹائم سیٹ کر لیں، نائٹ شفٹ موڈ آن کر لیں، اس میں بھی ٹیمپریچر جو ہے نا وائٹ سے جو ہے وہ پھر وارم پہ چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ یہ انڈیویجول بیسس پہ کر سکتے ہیں. بٹ دس ڈومین نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ بائی آر گورنمنٹ آرگنائزیشنز ایز ویل. انٹرنیشنلی تو دیکھیں یہ ہمارے پاس باڈیز موجود ہیں، جیسے آئی ڈی اے ہے، انٹرنیشنل ڈارک اسکائز ایسوسیشن ہے، اور ڈارک اسکائز ایک اور بھی باڈی ہے جس کو جو پریزرو کرتی ہیں ڈارک اسکائز کو. اب دیکھیں نا یہ ڈارک اسکائز جو ہیں اگر تو روشنی ہوگی، پہلے زمانے میں جو ہے ہم لوگ جب اتنے شہروں میں اربنائزیشن نہیں تھی تو ہم لوگ اپنی چھتوں سے بیٹھ کے کلیئر ہمیں گلیکسیز اینڈ اسٹارز دیکھتے تھے،
ٹھیک ہے. بٹ اب دیکھیں وہ ہمیں اتنے اچھے طریقے سے نہیں دکھ رہے ہوتے کیونکہ وہ سراؤنڈنگ کی لائٹس اتنی زیادہ ہیں نا کہ ہم لوگ اوپر بلکہ انفیکٹ ابھی آپ گاؤں یا کسی رورل ایریا میں جائیں وہاں بھی پھر بھی اسٹل آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, یا آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ایک تو وہاں کی ایلیویشن زیادہ ہے بٹ اسٹل وہاں پہ آپ کو کلیئر ڈارک اسکائز دکھتے ہیں. بٹ جتنے ہمارے پاس اربن شہر ہیں وہاں پہ جو ہے وہ نہیں دکھتے. تو گورنمنٹ کی جتنی آرگنائزیشنس ہیں, کمنگ بیک ٹو یور سیم کوسچن, تو ان کو تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا انوائرمنٹل کنسرن ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ماحولیاتی دن بھی ہم نے بھی منایا تھا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں نے اس پہ ہی بات کی تھی کہ یہ ایک سیکٹر بھی ہے جس پہ ہمیں جو ہے, کیونکہ لوگ نہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کراچی کو کہتے ہیں اٹس اے سٹی آف لائٹس, اٹ شوڈ بی سٹی آف اسمارٹ لائٹس. ٹھیک ہے, اب میں اسمارٹ لائٹس کی طرف آؤں گا کہ اسمارٹ لائٹس کیا ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے لیول پہ یوز کرنا چاہیے, جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب لائٹ ایسی ہو کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے صرف وہ ٹھیک ہے لٹ ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے ارد گرد کی جو ہیں. اب دیکھیں ہم ڈرائیو بھی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سامنے سے گاڑی آ رہی ہے جس نے HID لگائی ہوئی ہے فل, اور سیدھی آپ کی آنکھوں کو لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیم گوز فار لائک ایز ان دس فنومنا اگر تو پورا پھیل جاتا ہے تو وہ پھر لائٹ پولیوشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ لو بیم والی لائٹس یوز کریں. ٹھیک ہے, ابھی میں نے دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا رجحان چینج ہوا ہے, لوگ اب وہ گاڑی میں استعمال اتنی زیادہ نہیں کرتے جتنا پہلے کر رہے ہوتے تھے. شاید لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس چیز کے بارے میں. اینڈ دوسرا یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, ان کا بھی ایک اینگل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک اگر تم ایسے رکھتے ہیں اسٹریٹ لائٹس کو نا, تو یہ کیا ہو رہا ہے, جو سبجیکٹ ہے وہ تو لٹ ہو رہا ہے بٹ اس کے سائڈ پہ جو ہے وہ لائٹ اسکیٹر ہو رہی ہے. دس از واٹ از اے یوز لیس لائٹ. ٹھیک ہے, اینڈ ایونچولی وین یہ سب بہت لائٹس لگتی ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک قسم کی نا, ایک تو آپ کی بجلی زیادہ خرچ ہو رہی ہے کیونکہ آپ اس ایریا کو ایلومینیٹ کر رہے ہو جہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایلومینیٹ. ٹھیک ہے جی, تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی کے پروڈکٹس پہ یا بلبس پہ جو ہے اس کی انوویشن پہ کام کرے جو کہ صرف جو ہے اس سبجیکٹ کو لٹ کرے اینڈ نہ کہ ارد گرد کے پورے ماحول کو روشنی پہنچائے. اب اگر پھر سے ایویشن کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے پاس کلاؤڈ کا ایک کور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ رات کو دیکھیں تو آسمان اگر تو اف اٹس اے کلاؤڈی نائٹ, ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا کہ جو آسمان جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز جو لائٹ جو ہے نا, جو سٹی کی جو لائٹ ہے وہ بیسکلی ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے آسمان پہ, جس کی وجہ سے کلاؤڈ جو ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہیلو افیکٹ کریٹ کر رہا ہے. ہیلو افیکٹ سے پھر کیا ہو رہا ہے, وہ ساری جو لیئر ہے کلاؤڈس کی نا, وہ ساری کیا ہو رہی ہے, الومینیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جس سے پھر اگین ہم وہ لائٹ پولیوشن کو اور ریفلیکٹ بیک کر رہے ہیں اور سب متاثر ہو رہے ہیں, ہیومنس, برڈس, اینیملس, ہر جو ہے اسپیشی. سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں اسپرنگ 2023 میں داخلہ لینے والے طلباء کے لیے اورینٹیشن سیشنز کا انعقاد کیا گیا. مینیجر اسٹوڈنٹ افیئرز سنیرا جلالی نے اورینٹیشن سیشن میں شریک طلباء کو کیمپس میں موجود سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا. مختلف شفٹس میں منعقدہ سیشنز میں چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ڈاکٹر امرین فضل, چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر سائمہ تبسم اور چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف انگلش ڈاکٹر ریاض احمد نے اپنے اپنے شعبہ جات کا تعارف کروایا. ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر زاہد علی چنر, ڈین فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر آفتاب احمد اور ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ کامرس ڈاکٹر جمشید عادل نے نئے آنے والے طالب علموں کو خوش آمدید کہا اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا.
Bismillahirrahmanirrahim. Our Honorable Chief Guest, Janab Ismail Rahu Saab, the Minister, Universities Boards and Boards Department, our learned Dr. A.Q. Mughal Saab, Member Senate, Member Syndicate and ex-Vice Chancellor of Sindh Agriculture University, Tandojam, the Dean Saiban, advisor academics, officers, faculty, and my dear students. Thank you for organizing, and Director Student Affairs and his staff and team for organizing this oath-taking ceremony. At the outset, I am very much thankful to our learned Minister Saab, who has all the way joined us and being part of this oath-taking ceremony. I highly appreciate the efforts of the outgoing members of all the societies. आपको पता है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि when we describe a university, we have three stakes. One is the student, the other is the faculty and staff, and the third is the student. और सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा वो फैकल्टी भी बैठी हुई है और ऑफिसर्स भी बैठे हुए होते हैं हमेशा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक उसमें आपकी सोसाइटीज़ का एक बड़ा रोल है, और जिसकी वजह से इतनी हमारी बेहतरीन एक्टिविटीज़ होती रही हैं. एंड आई बिलीव जो उनके पीछे वी शैल नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ द योर हेड ऑफ द सोसाइटीज़ विच आर द फैकल्टी. वो आपको जो आपको हेड करते हैं और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में उनका एक अपना रोल है. वी सेलिब्रेटेड आई बिलीव देयर कंट्रीब्यूशन एंड देयर प्रेजेंस विथ व्हेन वी हैड अ लास्ट गेट टुगेदर, एंड आई होप कि इंशाल्लाह जो हमारी न्यू सोसाइटीज़ आई हैं, और क्योंकि अब ऑलमोस्ट कोविड फ्री वर्ल्ड भी हो रही है, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था, तो आई विल इनफैक्ट एंड द डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स शैल ट्राई देयर बेस्ट टू इनकरेज द ऑल सोसाइटीज़ कि आपकी बहुत और एक्टिविटीज़ हों जो इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेस के लिए और उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. तो इंशाल्लाह बाय द टाइम recently we have seen a lot of activities being performed on the sports side, लेकिन मैं अभी भी चाहूँगा कि इसमें और भी हम ज़्यादा एक्टिव हों. सिमिलरली जो भी सोसाइटीज़ हैं, मैं समझता हूँ इनको और भी हमें एक्टिव एंड डायनामिक होना चाहिए, और आपकी पार्टिसिपेशन, आपका एक्टिविज़म इस यूनिवर्सिटी के लिए और भी बेहतर साबित होगा. थैंक यू वेरी मच. मेजर जनरल अनीकुर रहमान मलिक, DG Anti-Narcotics Force, Commander Brigadier Waqar Haider Rizvi, and our Joint Director Colonel Anwar Hussain, all the supporting staff from ANF, learned deans, faculty, sectional heads, and my dear students. At the outset, General Saab, we are very much thankful that you have come down. And frankly speaking, though I am myself a professor, but you professed very well today, and we are proud of you. Two things really impressed and touched me. One was the novelty, which is again एक ये हुस्न होता है यूनिवर्सिटी का जब नॉवेल्टी आए, and you very easily and very delicately skip the movie, which we have already seen, which could have taken some time, which is again rare, to be very honest. We are most of the time see these stereo exercises, which really makes our students not to take much interest. So that was really impressive. And the second is you are full of the presentation having all scientific and mathematical and I shall say reliable data that you have shared. Again, in a research, in a university environment, this is highly being taken, that how you present your case and how you present your argument with the data. हम कहते हैं डेटा एक बड़ी गज़बनाक चीज़ होती है. बहुत सारे लोग जब शेयर करते हैं कहते हैं हमने गांव में ये कर दिया, हमने गांव में वो कर दिया, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो फिर आखिर में 100 से 5 पे पहुंच जाते हैं. So this is again I will say कि data, when you argue with the data and with support of your rational approach,
which is again very important to really focus and to really stress upon, particularly our young community. So, I always, since last a decade, I've been professing that Pakistan, which is bestowed with lot of natural resources, like we say we have a solar energy, we have a renewable energy, we have a wind energy, we have ocean energy. And the thing which I keep on saying, particularly in the educational institutes and particularly in the universities, is another energy which I introduced the term in Pakistan, and I call them a youth energy. Why I'm saying that? Because this youth energy comprises around 60% of population of this country. And it is again an important aspect that how much we have been able to really utilize that energy. We have a lot of approaches and lot of resources being invested to use the solar energy and wind energy, but I keep on saying at all levels, at policymakers, at provincial and federal level, that we shall be taking care of this wonderful energy which is still not properly used and properly not really harnessed. So we all have to be careful about this energy to be utilized. And then when I'm talking about this energy and the way you have presented today, the percentage, the number of drugs, and the involvement of the drug peddlers in our society, again it's very alarming. And then if we have to really safeguard this energy, we have to be really careful to implement all the policies which you have been stressing throughout the time. As you said that in higher education there shall be as per the higher education policy, in all the institutions shall have one committee, so we have. And in the morning when we were waiting to receive you, Rizvi Saab shared one very simple thing, but it really touched me as well. He said everybody denies. There's a denial. So to be honest, when I'm talking now, and from the morning I took it, so I shall not go in the denial mode. And then wo jo aapne ghazabnak data share ki hai, that is also resisting me to deny. So we have to be really, because faculty is sitting here, I will really stress upon them, not only the faculty but all of us, from peon to professor, from peon to vice chancellor. We shall all be alert, we shall all be responsible to make this population a responsible population of this province, of this country, and of this world as well. So I hope that the faculty, the staff, and you yourselves, your friends, you yourself will safeguard as well. एक बात जो मुझे बड़ी आसान भी है और समझनी भी चाहिए. Like General Saab was giving the examples from school education to the university education. I think ये समझाने की, समझने की बातें तो स्कूल से शुरू होनी चाहिए. और जब आप यहाँ पर आएँ, तो you shall be well matured and we shall receive you as a very disciplined citizen, frankly speaking, in this age. And let me tell you again, because now I'm addressing you, that you see the institutes, the universities are built to really impart the novelty, to really impart the research, to really involve you in the scientific knowledge and scientific information for your further studies, not to start from the primary here. And besides that, our main responsibility, जो हम बहुत दफ़ा भूल जाते हैं, our responsibility is to groom you. So this is where again we shall make you a decent person, a decent ambassador of this institute when you go and interact with the major various stakes of the society. आपने एक और अच्छी बात की एक किसी क्वेश्चन के बारे में कि कौन से जो हैं गैजेट्स हैं
जो स्टॉप करें इन चीज़ों को। एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, बीइंग अ सन ऑफ अ टीचर माई सेल्फ एंड माई सेल्फ अ टीचर, आँख होनी चाहिए, उस्ताद की भी आँख होनी चाहिए। और आपको मैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीबडी हेयर, बट यू सी व्हेन आई बिकेम अ teacher from my core of heart. I was sharing with you in the morning that how I got here. But the day and the time when I realized that now I am full-fledged a teacher, it is again a very critical and a very sensitive to understand when you decide and when you feel that you are a teacher. That's very important to understand. So once I realized that now I'm a teacher, I tell you from honest and from core of my heart, my eyes become a teacher's eye. And I remember within those times, I used to be part of various management, assignments. तो मैं जब जाता था क्लासेस में, तो मैं उस बच्चे के पास जाके खड़ा हो जाता था जो चीटिंग कर रहा होता था, और सब मुझे कहते थे, सर ये आपको कैसे पता पड़ गया? मैंने कहा, आई हैव अ गैजेट्स, व्हाट शैल आई से टू देम। और अभी भी आपको पता होगा, और आप भी जब एग्जाम में बैठते, मैं आके वहाँ खड़ा हो जाता हूँ जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं होता है। Am I right or wrong? So this is how your eye shall work. This is how an eye of a teacher shall work. हमें चौकीदारों की ज़रूरत नहीं है, हमें एक बेहतरीन और मुखलिस टीचर्स की ज़रूरत है इस मुआशरे को। And I am very proud at SMIU at least that my faculty and my staff is wonderful, and they are doing a wonderful job, and we still have to improve, no doubt. So not taking much time. और दूसरी बात जो मुझे बड़ी आज इंटरेस्टिंग लगी, frankly, what you said, sweet water, happy water. Things like that really makes me, I don't know, अब मुझे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनको, but एंड मैं सोच रहा था कि हम तो समझते थे शायद कि कंप्यूटर में और डिजिटल वर्ल्ड में वी हैव सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स दैट एवरी डे, एवरी टाइम यू कम अप विथ अ न्यू गैजेट, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू हार्डवेयर, बट नाउ लुक एट दीज ड्रग्स। सो यस, मैं पढ़ रहा था लिटरेचर, एंड आई वेंट थ्रू एंड आई सॉ दैट ऑलमोस्ट इट इज़ अगेन 2 years बैक दैट 1 of 10 students is involved in drug. So you can calculate the population of the students in higher education institutes. So look at that data. So again, Rizvi साहब को मैं रेफर करूँगा कि don't be having a denial, a simple denial. It will affect you, it will affect the institute, and it will affect the nation. I think we all shall have open eyes. And rehabilitation क्या होता है? Rehabilitation is to rehabilitate you. आप कहते हैं ना कि हमारे डिपार्टमेंट को रिहेबिलिटेट करें, तो इसी तरह आपको भी रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। द पर पीपल हु आर अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व इन द ड्रग्स, ऑल वी हैव टू डू है टू रियली रिहेबिलिटेट देम। एंड आई थिंक ऑल अवर सोसाइटीज, अल्हम्दुलिल्लाह जनरल साहब, वी हैव अराउंड 10 स्टूडेंट सोसाइटीज हु कम थ्रू ऑल द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर and they are being elected, and almost all of the students one or other way are the member of those societies. So I believe that these societies under the leadership of our Director of Student Affairs may work further. And honestly speaking, this presentation was really an eye-opener. And again, keep on saying, don't go into the denial mode. We shall accept that these are the realities. We don't know who is sitting with us and who is involved or who is not, and how they are involved. That is to be checked, whether they are the suppliers among us, they are the users, or they are the inspirers, or they are the bullies. These all things we have to really look upon and to check upon and to go for the rehabilitation as a nation. Once again, sir, thank you. वो कहते हैं कि दिल को दिल से आमद होती है, तो आपने कहा हम फलां दिन आएंगे, हमने कहा आ जाएं, फिर आपने कहा हम फलां दिन आएंगे, हमने कहा हम नहीं हैं, और आज हम सुबह को भी बहुत जल्दी में मिले 9 बजे एग्जैक्ट, लेकिन वो मीटिंग तो खैर हमारी वैसे भी पोस्टपोन हो गई, और अच्छा हुआ पोस्टपोन हो गई, हमें सुनने को बहुत अच्छा मिला। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।
ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو تو ہم بولنے میں ہم بہت آسانی سے گورنمنٹ کو بول دیتے ہیں، لیکن ایز اے پرسنل کیپیسٹی میں ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں اپنے گھر سے کہ ہم لائٹ پولوشن سے بچ سکیں؟ جی دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے تو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم ایسا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ بھائی لائٹس جو ہیں، بلبس جو ہیں، وہ اس قسم کے بلبس یوز کریں جو کہ صرف اس سبجیکٹ کو، جو آپ کا پرپز ہے، صرف اس کو لٹ کرے، ٹھیک ہے، صرف اس کو روشنی پہنچائے. اور لائٹس کا جو یوزیج ہے وائٹ کے بجائے ہم وارم وائٹ یوز کریں، ٹھیک ہے. اینڈ وولٹیج ڈریون لائٹس بھی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو وولٹیج کم رکھیں، ٹھیک ہے. جو اور جتنے بھی آپ کے الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، ٹی وی چل رہا ہے خواہ خواہ کا، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ 59 انچ کی LED دیکھ رہا ہے، تو بیسکلی کیا ہے، وہ آپ لائٹ پولیوشن ہی کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. وہ آپ ٹی وی تھوڑا سا اب کہیں نہ کہیں تو آپ کو کٹ کرنا پڑے گا نا چیزوں کو. تو آپ اتنی 60 انچ کی LED کے سامنے آپ بیٹھے ہو، صرف ایک بندہ بیٹھا ہے، اور تو وہ بیسکلی کیا کر رہا ہے، وہ انرجی کنزیوم زیادہ کر رہا ہے ٹی وی، آپ کو آپ کے سرکیڈین ریدمس ڈسٹرب کر رہا ہے، نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں. میں بھی آپ صرف ٹی وی دیکھ رہے ہو، بٹ کیا آپ کے گھر کے جو 3 افراد ہیں وہ سونا چاہ رہے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. بٹ کیا ہو رہا ہے، اس کی آواز سے، اس کی لائٹ سے جو ہے ان کے جو ریدم جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ناؤ آئی ٹیل یو واٹ، سنس آئی ایم انٹو میڈیٹیشن پریکٹسز ایز ویل، آئی ڈو تھنگس اکراس نا. تو ہمارا جو ہم جب سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وی ایز بینگ ہیومنس جب سوتے ہیں تو بیسکلی ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اینڈ ہماری زندگی کے جو 70% ڈیسیشنز جو ہے نا وہ بیسکلی کانشیس مائنڈ نہیں لے رہا ہوتا، سب کانشیس مائنڈ ہے جو ہمارے زندگی کے 70% ڈیسیشنز لے رہا ہوتا ہے. تو اگر تو آپ سو رہے ہیں یا کوئی آپ کے گھر کا افراد سو رہا ہے، وہ ایسے ماحول میں سو رہا ہے جہاں پہ پیچھے اتنی تیز روشنی چل رہی ہے یا پیچھے ساؤنڈ چل رہا ہو، اور بیسکلی وہ میں کیا ہے، اب سب کانشیس مائنڈ کب کام کرتا ہے، وین وی سلیپ تو سب کانشیس مائنڈ کام کرتا ہے، ریزلٹنگ ٹو واٹ 70% ڈیسیشنز آف یور لائف. تو کیا آپ ایسی نیند پہ سونا پسند کریں گے جہاں پہ روشنی ہو اور بل بورڈ سامنے چل رہا ہو اتنا بڑا، یا گھر کے اندر 60 انچ کی LED چل رہی ہے، پیچھے شور بھی چل رہا ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اس میں کافی پریکٹسز آ جاتی ہیں میڈیٹیشن کی، وہ پھر الگ ڈومین ہو جائے گا. تو ہم اس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں، بٹ دس میٹر ہیز ٹو بی ڈیلٹ بائی دا گورنمنٹس ایز ویل. ہمارے پاس ماشاء اللہ سے منسٹری بھی ہے انوائرمنٹ کی، ماحولیات کی، اینڈ وہاں پہ ہم لوگ سب پولیوشن پہ کب بات کرتے ہیں، ماحولیاتی کی. دس از انوائرمنٹل پولیوشن ایز ویل، جو کہ بہت کم طریقے سے جو ہے ایڈریس ہو رہی ہے. اینڈ آئی تھنک ہم ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشن سب پہ بات کرتے ہیں، بٹ لائٹ پولیوشن is a very alarming and disturbing subject as well, and awareness نہیں ہے اس کی سب سے وہ بات یہ ہے. ٹھیک ہے. ایز بینگ کمرشیل ایویٹار، آپ لوگوں کو کون سے ایسے ایشوز فیس ہوتے ہیں، کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسے ایشوز کو انکاؤنٹر کیا ہے؟ جی ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے ہم لوگ سٹی کے اوپر سے یا اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، لیٹس سے if I'm flying from نواب شاہ ٹو کراچی، ٹھیک ہے نا. سو نواب شاہ از ناٹ کیونکہ وہ اتنا اربنائزیشن ہے اتنی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اے میٹروپولیٹن سٹی لائک کراچی. تو تھرو آؤٹ دیٹ روٹ لائک اٹس 30 minutes آف اے لیگ فرام نواب شاہ ٹو کراچی، اینڈ اس کے دوران وی آر آل ڈارک، پچ ڈارک، ٹھیک ہے. اینڈ وین وی آر اپروچنگ کراچی سو اٹس آل لیٹ. سو اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو آنکھیں، اس کو 30 minutes چاہیے ہوتے ہیں ٹو نا گیٹ اورینٹیڈ ود دیٹ لائٹس. اینڈ جب آپ اتنے ایکسپوجر ہو جاتے ہیں لائٹ سے نا، تو پھر آپ کو اورینٹیشن میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، گلیئر پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھوں میں گلیئر پڑتا ہے. تو اس کی وجہ ہمارے پاس اینٹی گلیئر گلاسز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. بٹ اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، میں نے انکاؤنٹر کی ہے، میرے ساتھ کافی دفعہ ہوا ہے. وین وی اپروچ ٹورڈس کراچی تو ہمیں لیزر لائٹس پڑتی ہیں، اسٹرانگ لیزر لائٹس آ گئی ہیں آج کل، تو جو کہ سیدھا لوگ جو ہیں ہماری عوام جو ہے وہ سیدھا کاکپٹس پہ مار رہی ہوتی ہے، جو کیا کرتے ہیں ہمارے بالکل ڈس اورینٹیٹ کر دیتا ہے. یہ رپورٹ کیا ہے ہم نے سول ایویشن کو کافی دفعہ. اینڈ ایک تو یہ بھی دیکھیں ہمارے پاس جو جتنی ریکریشنل لائٹس آ گئی ہیں، ریکریشنل لائٹس پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فنکشنس ان شادی یا ان اوکیزنس پہ ہوتی تھی، بٹ لوگوں نے پرسنلی لائٹس لے کے رکھ لی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے ماحول کو بھی متاثر کر رہی ہے. اینڈ سیم اگر وہ ہمیں کر رہے ہیں اس طریقے سے لائٹس، تو دے پیپل مسٹ ہیو لائک glared those lights to the birds and other environmental aspects as well. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اینڈ ٹھیک ہے. ایز اے یوتھ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ کہ ہمارے پاس کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں یا ہمارے پاس ایسے فورمز ہونے چاہیے کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکیں؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا ایک کوشچن ہے. اینڈ سنس آئی ڈو ٹیچ ایز ویل ایٹ ون یونیورسٹی، سو میں ان کو بھی وہاں پہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس نا ایک تھوڑے سے ورک شاپس ٹائپ کچھ ہونے، جیسے میں ابھی یہاں پہ فورم پہ بیٹھا ہوں، تو ماشاء اللہ سے آپ
के जो जितने भी यूथ होगा वो इस चीज़ को ज़रूर समझेगा. जिसको पता नहीं होगा तो वो कम से कम नो हाउ होगी कि भाई इस किस्म की पोल्यूशन भी है. इट्स नॉट अबाउट ओनली वाटर एयर, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पोल्यूशन एज वेल. सो हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे वर्कशॉप्स या सेमिनार्स या ग्रुप ट्रिप्स भी हम लोग रख सकते हैं. मतलब बेसिंग स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या करें, हम लोग शहर में तो रह रहे हैं बट आप स्काइज़ को, स्टार्स को, डार्क स्काइज़ को देखने के लिए आप जो रूरल एरियाज़ हैं आप वहाँ पे जाएं. ठीक है ना, ग्रुप ट्रिप्स रख सकते हैं, वहाँ पे आप कैंप्स लगा सकते हैं ताकि आप उस डार्क स्काइज़ को विदाउट लाइट्स को भी आप अप्रिशिएट करें. क्योंकि कहते हैं ना डार्कनेस को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहिए. ठीक है ना, फिर आप वर्थ करते हो लाइट की और राइट लाइट की जो एक की ज़रूरी. तो हम ग्रुप्स बना सकते हैं. वी कैन गो लाइक टू आउटडोर्स, हाइकिंग हो गई, कैंपिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का तो वैसे भी होता है ना, रादर देन गोइंग टू सम वाटर पार्क आर डूइंग लाइक थिंग्स लाइक इस तरीके से आपको एक इन्वायरमेंटल कंसर्न को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं एंड अवेयरनेस हो रही है उससे, तो वो ज़्यादा बेहतर है आई थिंक. एंड सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स. थैंक यू सो मच कैप्टन शहरोज़ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें आपने इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी. I would say thank you to you guys and the admin as well. फरहान भाई हो गए कि जिन्होंने मतलब इस तरीके से आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को रखा, बिकॉज इट इज़ एंड बीइंग यू बी गाइज बीइंग स्टूडेंट्स एज वेल कि आप लोग घर जाएंगे और अपने वालदेन को, पेरेंट्स को भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को ना घर में थोड़ा थोड़ा, तो घर वाले भी कहेंगे ये क्या कर रहा है. तो इस तरीके से मैसेज वाइडली अक्रॉस चैनल जाएगा. एंड थैंक यू. जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम वॉइस ऑफ SMIU. उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी. अपनी होस्ट वरा खान को इजाज़त दीजिए. देखते रहिए SMIU TV.
Honorable Vice Chancellor Mujib Sahrai Saab, Reverend faculty, and the shining lights, the galaxy of students who are our future of the nation. Assalamu alaikum and a good morning. It's singular honor to be here in an institution that gives you progression of Pakistan movement till progress of Pakistan till today. It spans over 138 years and provides an insight as to how our forefathers, they worked for bringing enlightenment to the natives of subcontinent then. I was told that the establishment of this institution was in the wake of results of 1870 of Bombay constituency, where none could pass metric. And today, when I stand in this institution, this has become a leading light where most of the students and the faculty members are PhD qualified, none else in Pakistan. What an achievement. Today, I will try to address the subject of drug abuse, especially in education institutions, how we become prone or inclined towards drugs, and what can we do to save our future generation. Let me just start by saying that drugs actually imprisons you. We think that probably it provides freedom to us, emancipation to us. But in fact, it imprisons us. And what it does, it creates those chains, those psychological chains, which we cannot break over the rest of the years of our lives. So I'll try and shed some light on the importance of this issue. Drugs take you to a world, to a feeling of utopia where neither you belong to or where you would never find yourself in your life. It's a world of illusion where it takes you away from practicality and away from life. Although I want to address the subject in this sequence, but first I would like to introduce to you what are drugs. So what is a drug? Actually, it is a substance which, when taken into body, alters its functions physically or psychologically. Our CNS Act, it combines the term narcotic and drug. So we call it narcotic drug, right? It does include plant-based, that is cannabis, opium. It does include semi-synthetics, that is morphine, heroin, and it also includes manufactured drugs, which could be synthetic as well as new psychoactive substances. Related to drugs is addiction. So what is addiction? I would just simply put across. Addiction is something that affects your brain chemistry. It disturbs your originality as a person. This is what is addiction. It takes you to the world of illusions. Some of you must be science students, must be knowing what is the relationship between
various neurotransmitters, the sending neurons and the recipient neurons. Addiction or drugs, what does it create? It creates a euphoric feeling. Dopamines, which are created, or hormones which are created by the recipient neurons, which are not organic to your body, but they become, or they are produced in an overwhelming fashion, overwhelming proportion, to which you call state of happiness. That state of happiness is artificial. In the movie, you must have seen that. It was specifically designed to show that movie to you. So now coming to the classification of drugs, we have natural drugs. Natural drug means that they are grown up as you grow agriculture products like cannabis or opium, and also cocaine, that is coca leaf. Then we have semi-synthetic drugs. Through the addition of certain chemical substances to the plant-based drugs, we convert them into semi-synthetics. Morphine, you must have heard, or heroin. Then we have synthetic drugs. Now these are prepared in laboratories. They don't need agriculture fields. They do not need any agriculture projects. So mostly these are hidden. They cannot be detected, and they are clandestine in character. There are drugs which can be classified by means of their effects on human body or brain. So first we have the stimulants, most commonly used by the students. Because you suffer from performance anxiety, you have peer pressure, you want to perform more in less time, you want your mind to be focused, you don't want to be distracted elsewhere. So students normally indulge in stimulants. It could be synthetic drugs or cocaine. Cocaine is not so common in Pakistan, but synthetic drugs are. What they will do, temporarily they will enhance your attention span. You can stay awake for a long time. You can focus on your studies. But the downside is that immediately after that, you will have a withdrawal from which you will not recover. Then there are depressants. These depressants mostly are used by laborers or those who actively remain involved in physical activities, so they want to take some time off. And then we have hallucinogens for all those who want to indulge in escapism from life. You want that you should not be, confronted with realities of life, with the harshness that surrounds you. So these are hallucinogens, right? MDMA, LSD, these are the examples. So they take you into world of illusion, temporarily disassociate you from reality. I'm repeating synthetic drugs because I want to tell you something else. Synthetic drugs are being produced without any quality control. At least if you want to indulge in taking drugs, you should go for some firm, some brand name. There is none that exists. And there is no quality control. It is someone working in a clandestine laboratory and producing drug of effect
which you will start indulging in. Every human body will react differently to that. Okay? So this ice, as you know, crystal, shisha, whatever it is in the market, please stay away. They are not prescribed by any doctor or anybody. Right? I wanted to flash this before you because now we have something else coming up, and that is new psychoactive substances, commonly known as NPS. Ladies and gentlemen, the landscape is still evolving. We are touching almost 1,000 substances which are not under any quality control, which are being prepared by people through their indulgence and small little analysis and experimentation. There is no empirical data available of what effect do they create or how. But they are trying to skirt around the international legislation or the national legislation. So these NPS are more dangerous because they encompass a wider spectrum. Why do I say wider spectrum? In synthetic drugs, you actually prepare them from precursors or chemical materials. But NPS also include all type of herbal or chemical compounds alongside synthetics. It is more dangerous. This is how new psychoactive substances they look like. They could be synthetic cannabinoids, that is derivatives of cannabis. They actually are not coming from the field. They are being prepared like cannabis. Okay, they are synthetic in character. They are being prepared in laboratories. Then you have cathinones, you have hallucinogenic substances, and then herbal blends and chemical compounds. So I just wanted to put across a wide spectrum, a wide range of drugs which are available to you, and they will not be sold as drugs in the market to evade legislation, to evade recovery interdiction. Have you heard of happy water? You have not. Happy water? Okay. Have you heard of oxy capsules? These are the things which are in the market. We have been brought up that something is, hashish, cannabis, hafeem, churs. No, things. You are in 21st century now. Most of you know what you are doing and what effect they are creating to your metabolism. So short-term effects, I would just highlight a few. You may read. These are the short-term effects, especially of synthetic drugs I am talking of. I see a lot of ladies sitting here. There is a slide for you also. What could be the long-term effects? Would you like to be deformed in this fashion? If it's a prolonged use for 3 to 4 years, how much time do you spend in university to attain a degree? 2 years intermediate and 4 years bachelor's degree, and then at least 2 years for master's or MPhil. It makes how many years? 8 years. Please be mindful. Remember these 8 years. Let's say if someone indulges in drugs to promote his attention span, to become a brilliant student, to outpace the others, to outpace his peers, 8 years. He will indulge in drugs. Okay?
This is what will happen to you in 8 to 10 years. Are you ready to indulge? It seems you are ready to indulge. Don't think. Look at this. It will deface you first. It will rob you of your beauty, of whatever Allah Almighty has endowed. Okay? Besides disturbing all your body functions. And let me caution you once, ladies and gentlemen. If you happen to indulge in plant-based, recovery from plant-based drugs is possible in our treatment and rehab centers. But recovery from synthetic drugs is only one. There is only one exit, and that is death. Be mindful. We have just one escape from synthetic drugs. It will give you pronounced effects as far as your studies are concerned for 8 years. You will be shining bright student, but you will be lost by your parents in 8 years. So let's talk about some global trends. How drugs are developing over the global landscape. Every year we receive a drug report, World Drug Report, and this data is based on World Drug Report 2022 last year. This year it will come by, I think, June or July for 2023. 284 million people indulge across the globe in various type of drugs. Out of them are more than 11 million who inject drugs. 11 million inject drugs. It is what the data which is disclosed. In our societies, which are closed societies, the data is not disclosed. Now see the pattern, how things are evolving. Top left you see the cultivation has gone down for opium, but production has increased because of advancement in technology. And also it is the seizures or the recoveries, the interdictions, they are increasing around the globe. On the right side just see cocaine. The cultivation has also gone up, production has gone up, and correspondingly the seizures have also gone up. Now I am talking of synthetic drugs. It has grown from 84 to 117 countries. The geographic spread is increasing because it's an easy solution. It is being prepared in your houses in small little laboratories, right? So it is going undetected. But just see how the quantity is increasing and how the number of countries are increasing. Post-COVID, this is our biggest challenge as forces who are trying to interdict drugs in Pakistan. Synthetic drugs are growing on phenomenal pace and scale. Lo and behold, we are neighbor to a country that is known across the globe for its plant-based or opioid production. All through several years have reflected the production. Just see the bumper crop coming up in 2017. Right? So if you have such a neighbor,
that indulges in plant-based and also in synthetic drugs production. We are confronted with this challenge. Everything passes through Pakistan. Our population is 240 or 250 million. So there is more of market available for these type of drugs. You have daily trade going on with this country and things, you know, on daily basis. So much of trade that takes place. I'm not showing you the data, otherwise I also have the data. How many established crossing points, how many people come to our side on daily basis, and what is happening in our country. So we are exposed to, we are vulnerable to drug production in one of our neighboring countries. You, being part of education institutions, should also know how responsible nations, how the leading countries are looking at their education institutions. My expectation from Sindh Madrasatul Islam is that as it has been the beacon of promotion of education and enlightenment in the country, it should also blaze the trail as far as anti-narcotics campaign is concerned. Let it be the leading institution in the country which has unparalleled institution-specific legislation and institution-specific way to identify the trends which are prevalent within the student community. Let it be that institution, that it becomes a beacon for other education institutions in the country as far as anti-narcotics policies are concerned. But I'll show you some data from international institutions. What do we see in education institutions? First is drug addiction. Because of that, the student behavior, and if there are any trends of violence. I'll show you what happens. Youth Risk Behavior Survey in US. It was carried out in 2022 just in Massachusetts. The baseline was around 7,722 students. That was the sample taken from various institutes. And the age group I'm just trying to indicate to you. That was, you know, they were in high grades, high classes, and then high school. You know, 6th grade, 8th grade, and high school. Just see what is the impact of e-cigarettes. It's a liberal society. And they are starting with what? Everything starts in these modern times with e-cigarette. It leads to use of marijuana or other drugs, but please concentrate on the right box, lower right box. What all types of trends are visible? Students being bullied, or they start bullying, indulging in immoral activities. Please look at the percentages which are given. It starts just with e-cigarette. It has nothing to do with drugs. On state level in Pakistan, Higher Education Commission once set out a policy for all institutions, all education institutions, that every institution should have one committee, that is Anti-Tobacco and Drug Committee, ATD&C. So every institution should have one Anti-Tobacco and Drug Committee. This is the modern form of tobacco, e-cigarette. Let's move forward. What does marijuana bring in? Leave this. Please read this. And read this
carefully. I am not reading it for you. It's so immoral to read. This is what is confronting us. It is eroding our moral values. Parties with illegal substances. Alcohol consumption. Please go to this portion. It is just a sample taken in Massachusetts for willing 7,722 students. Binge drinking. These days we have binge parties. We bring in all forms of drugs, so many friends, farmhouse culture, affluent families. Now I am coming to your level, that is a university level. The study was undertaken in Ireland. And the willing participants were 11,592 in just one university. It had undergraduates as well as postgraduates. 1 in 3 current users believe drugs have a negative effect on student life. 1 in 3. They are coming up themselves. Okay. So, these were just see, the median age is 21. How many of you are 21? Just raise your hands. It's your age. It's your age I am talking about. Just see, it is undergraduate 1, 2, 3, 4, 5 years and then postgraduate. Samples, responders, the type of drugs they were using. Cannabis is also rampant in Pakistan. It has so many co-equivalents with Pakistan, all these studies that I am showing to you. We don't have this empirical approach in our institutions. But this is what I'm trying to show you. That all institutions need to develop this approach. Because we have to save our future. We have to save you. So this is how the prevalence of drugs within that one institution. When did they start using it? Now look at this. The earliest could be under 16, but it's the age when you enter college. You come to the university and you graduate. It's that age. After that, either you are no more, I repeat, either you are no more or you have recovered. It's your age, ladies and gentlemen, I am talking of. There is no exaggeration. I didn't prepare this data. It is coming from this University of Ireland. It is available on the web. Location of use. Pubs, house parties, festivals, home, other. Now this is the place. Please guard this. Sleepovers, night outs, farmhouse parties, please guard this trend. Guard this trend at your family level. I wanted that your parents were also sitting here so that I talk to them also. This is what my emphasis is, that whenever I visit an institution, I should talk to the parents, the teachers, and the students. It's the triangle that I need to speak to. Reason for use. Fun. Because at this age, some of you, when you go for parties, fun. Some of you try to fit in. Fit in what? I am from a lower class, I have been invited to an affluent family, so I try to fit in. I should not be taken as somebody who's backward in that very
limited circle. So I try to fit in. Please don't lose your roots. Always be proud of your roots. Always be proud of your moral values. Some for relaxation, some for emotional distress, some to help with study and exams, and there could be other uses. And it is all those types of drugs. Just see ecstasy and ketamine. Ketamine is actually given to animals for anesthesia. So it is prevalence of synthetic drugs. So area of effect, how does it impact you? Does it impact your thinking? Yes, negative. Academics? Yes, negative. Study? Negative. Just gives you one positive effect. What it could be? Socializing. Just one positive effect. What do you gain out of socializing? What do you gain out of networking? These are your formative years of life, foundational years. You don't need any networking. You don't need to improve your CV just by socializing. So opinion of the students, just see how many fall into positive. It is just marginally over 7% that it has positive effect. Rest all are confessing it has negative effect. And it is coming from whom? Not from a Muslim society. It is coming from a liberal society. So, low mental well-being, moderate mental, high mental well-being. Where is high mental well-being? Just see that. Do you have high mental well-being after taking drugs? No. Please focus here. I showed you a slide of the lady earlier who lost her life in 8 to 10 years. Now I am telling you, even if you want to quit, it is not a switch on or off effect. If you want to quit, that too plant-based, it will take you less than 2 years or 2 to 5 years or even more than 5 years. And for synthetic, I told you there is just one exit. God forbid that. So what are the trends in Pakistan? There have been a very few small little studies in various education institutions. So perceptions of Pakistani medical students in 2006, in one of the studies that was undertaken, just see it was only 174 self-reported. Just see that they say peer pressure 96%, academic stress, curiosity, and to go to sleep. This is medical students. 78% said they didn't intend to ever take drugs in the future. Females and day scholars were more willing to discourage a friend. Yes. Now, this is what is the expectation from females. That you become a moral deterrent instead of using yourself. You become a moral deterrent in an institution. Morality, religion, and harmful effects of drugs are the most common deterrents. There was yet another study, 2022. The sample was 546, but 490 responded. It was Islamabad based mostly. So this is how various students were consulted in various institutions. This is what is their feedback. See this. Out of 490, just see this.
and students' response on drugs for the past 12 months or 1 year. So when they join university, in the very first year, that is what is most dangerous for them. The very first year. So how old were you when you first started? Please see these years. They correspond to the studies in the West that I have shown you, in the US and also in the Europe. I have shown you two studies from two different parts of the world. It's the same tendency prevalent here. The same number of years. How frequently do you? It is daily. Becoming habitual. Maybe after every salah. The type prevalent is opioids, that is heroin, morphine, or cannabis. But just see amphetamines, hallucinogens, sedatives, these are also there. So students' response on early exposure. How could you? Just see this. This is where I want to caution you. When you come to university, you feel yourself empowered, away from your family, away from the supervision of your family, someone coming from a far-flung area to a university, to a hostel. This is where you are exposed to. So choose your friends, choose your circle, close circle very wisely. This is yet another study. This is regarding the prevalence of synthetic drugs in Pakistan, and it is done by UNODC. It's recent, 2021. Prevalence of synthetic drugs, schools, just see colleges and university, take 65%. Elsewhere, technical education institutions, academies, more of educational institutions. And now this is alarming for me. As an elder, this is alarming for me. What alarms us? Higher percentage of students is equivalent to the number of criminals using drugs in a society. There are other shades also. So who all indulge in synthetic drugs? The criminals and students. They stand out. Kudos. They stand out. This is alarming to me as an elder in a society. That today, the students, God forbid, they are becoming criminals of the future. We have to stop this. There's a need for introspection. There's a need that we stick to our moral values. There is a need, someone has to act as a moral deterrent. I'll not bore you any further. I'll quickly come over to the ANF response. What we are doing. Ladies and gentlemen, it's a very small force, but it's a force that creates effects. It's less than even the number of policemen deployed in Karachi East, in one of the districts of Karachi. It's less than, but it is deployed all over Pakistan. We are deployed on all the airports, dry ports, seaports, border crossings, some of them, and we are organized on the basis of our regional directorates. One is sitting in front of you. In every province we have. So Brigadier Rizvi is here in Sindh. He looks after Sindh province. And then down that regional directorate, we are organized on the basis of police stations. What we do, we are located on the strategic inlets and outlets of a province or of the country.
what we do. This is the data for the past 5 years. The cases and the arrests. But here is something more important. We seize drugs to the count of metric tons. It's not kgs. It's not ounces. It's not grams. Metric tons. And this year, we have crossed almost 50%. It's not even half of the year of last year. Last year, ANF only seized 116 metric tons. This year, 5 months, first 5 months, we have crossed over 65 metric tons. So it is prevalent in our society. I told you how is our neighborhood, how we are exposed, how we are vulnerable. Till the time we do not exercise self-discipline, we stay away, we report. There is a helpline 1415. Please call us, tell us, we will respond. In the past 5 years, I will leave a calculation for you. You can find out. In the past 5 years, it has been 645 metric tons. 645 metric tons is not a small amount. Do you know, last year, what was the financial worth of the drugs that we seized? It was $6 billion. $6 arab. $6 billion I am talking. This is the financial worth of the drugs that we seized. Last 5 years, these are the international smugglers drug traffickers that we apprehended. But it's not only that we are working in drug supply reduction. We are also working in drug demand reduction. That is rehabilitation and treatment of drug addicts. We have various centers. Yesterday, alhamdulillah, with the magnanimity of Sindh government, we inaugurated 2 more. One at Mangupir and one at Malir. In Karachi now, we have Liari as the third, which is functioning since 2010. Must visit Liari. It's one of our best treatment center. The treatment is given free of cost. And for any drug addict that goes to a private treatment center, it costs you minimum 3.5 million rupees. And we are doing it without any cost. This is the service to humanity. In Karachi, we have more than 400 bed capacity available. It is all full, and we have a long line, long list, waiting list. It's almost a period of 3 to 4 months for treatment and rehabilitation. Since yesterday, we have achieved another milestone that we have started a 6-month phase of reintegration. That we want all those who come for treatment and rehabilitation are also given a certain specific skill set, so that when they go out, there are less chances of relapse. When they go out into the same society, at least by then they have picked up some useful skill, so that they become beneficial. Thank you. They become beneficial citizens of Pakistan. This is the prosecution state. ANF has its own courts. It is very seldom that someone gets acquitted. This is the conviction rate. It's nowhere else in Pakistan. No other court. Nowhere else. Now this is what I'm leaving for you. There is a message in it and there is a calculation in it. The message is that when you take drugs, you don't know how much of the dose you are taking. You are either sniffing, injecting, you don't know what is the dose that you are taking. It's from international research institutes that I compiled.
that for heroin, 200 milligrams taken once can cause death. 200 milligrams. Thankfully, something has not come to Pakistan so far, but US is afflicted with that. It's fentanyl, the pills. One pill can kill, it is said one pill can kill. Okay, it's 20 milligrams of fentanyl taken at one time can take your life. So, heroin, 200 milligrams taken at one time can take the life of a person. Similarly, just see, ice, meth, okay? I'm just trying to bring to your notice that in month of February, we had one drug burning ceremony. It was 12 metric tons that we burned. 12 metric tons. 12 metric tons was seized and burned. If it had gone to people, 12 metric tons, it would have led to the death of 71 million Pakistanis. 71 million Pakistanis. Just one drug burning ceremony, 12 metric tons. I gave you the figures of this year so far is 65 metric tons. For the past 5 years, it is 645 metric tons. This is the calculation, I am leaving it for you. This is almost 4 times the population of Karachi and 1/3 the population of Pakistan. 65 metric ton means that Pakistan is frontline state in the region and we are saving the world. We are not letting it go outside Pakistan and we are interdicting it here, seizing it here and burning it here. This is how we are saving the humanity. We are not only saving our own lives. Now this is what doesn't come in the news. Every day 9 o'clock you have tickers running in the morning, ANF seized some narco mules who are carrying capsules in their stomach, or tomorrow you will hear 800 kilograms of hashish in Quetta, or this is what we did yesterday, or other things. It'll just be a ticker passing in front of you, correlated with this calculation that I have showed you today. How many lives are we saving daily basis? It's a force just of 3,000 people. For education institutions, we do try to make them aware, like I'm delivering talks, my officers also go. They talk to them. We request all the governments, since 18th Amendment, things have been deregulated to the provinces. Some of the provinces we have requested, they have included in their syllabus some material for the education. And this is my strategy towards all the education institutions in Pakistan. I call it SHAPE strategy. SHAPE means all institutions should have SOPs. As I said earlier, HEC said anti-tobacco and drug committees in all institutions. So I would request all institutions to have your own SOPs to preclude drug-student connection. You should have surveillance of your premises, earmark anti-drug and tobacco committee, and action plan for various scenarios. Scenarios could be something right on the doorsteps, something in the canteen, something in the classroom. How should you come up with those scenarios, right? Promote healthy lifestyle. It's not only studies. Promote healthy lifestyles, both on and off the campus. Advocacy on drug abuse through engagement and counseling. Promote gainful parent-teacher-student. Now this is what I say, relationship for regular feedback. Why someone is not performing, he's bright, or she is bright. Suddenly her performance has dropped down. What has happened?
and enforcement of legislation. There will be legislations coming up on state level also, and we'll request you on institution level, and also we have been requesting the provincial governments also. Against the students also who are found, or against the institutions also. So there are certain legislations which are coming up. So it's a shape strategy of ANF. Moot points, I leave it for you. Does drug addiction infuses violent behavior? It's the faculty to assess. Why violence suddenly erupting? Why are students becoming, harsh in their disposition? Does high proportion of affluent student fellows increase risk of drug use? Is it promoting or not? Is prevalence of drugs variable in public and private universities, colleges or schools? These are moot points to consider. I end with a prayer. खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल कुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी बवाल न हो। It has been a pleasure to interact with you. Thank you so much. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड काउंसलिंग की जानिब से कैंपेन अगेंस्ट ड्रग यूज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ कराची के उन्वान से गेस्ट लेक्चर सेशन का इनेकाद किया गया। मैनेजर स्टूडेंट अफेयर्स जुनैरा जलाली ने लेक्चर सेशन की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर आसिफ अली वगन ने डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक को खुशामदीद कहा और तलबा में मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम को सराहा। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक ने लेक्चर सेशन में शरीक तलबा को मंशियात के तबाहकुन असरात और शदीद नुकसानात के हवाले से आगाह किया। There are drugs which can be classified by means of their effects on human body or brain. So first we have the stimulants, most commonly used by the students, because you suffer from performance anxiety, you have peer pressure, you want to perform more in less time, you want your mind to be focused, you don't want to be distracted elsewhere. So students normally indulge in stimulants. It could be synthetic drugs or cocaine.
Cocaine is not so common in Pakistan, but synthetic drugs are. What they will do, temporarily they will enhance your attention span. You can stay awake for a long time. You can focus on your studies. But the downside is that immediately after that, you will have a withdrawal from which you will not recover. लेक्चर के दौरान मेजर जनरल अनीकुर रहमान मलिक ने बताया कि कई बैनुल अक़वामी जामियात के आदाद शुमार के मुताबिक नौजवानों का मंशियात का शिकार होने का सबसे ज़्यादा खदशा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की उम्र में होता है. The willing participants were 11,592 in just one university. 1 in 3 current users believe drugs have a negative effect on student life. 1 in 3. They are coming up themselves. Just see, the median age is 21. How many of you are 21? Just raise your hands. It's your age. It's your age I am talking about. ANF की कारकर्दगी पर बात करते हुए डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान ने बताया कि मुख्तसर फोर्स होने के बावजूद ANF हर साल मुल्क भर से हजारों मेट्रिक टन मंशियात कब्जे में लेकर तल्फ करता है. We seize drugs to the count of metric tons. It's not kgs. It's not ounces. It's not grams. Metric tons. And this year, we have crossed almost 50%. It's not even half of the year of last year. Last year, ANF only seized 116 metric tons. This year, 5 months, first 5 months, we have crossed over 65 metric tons. लेक्चर के दौरान डायरेक्टर जनरल ANF ने शुरका के सवालात के जवाब दिए. इस मौके पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए तलबा और असातिज़ा को इनफरादी तौर पर किरदार अदा करना होगा. Don't go into the denial mode. We shall accept that these are the realities. We don't know who is sitting with us and who is involved or who is not, and how they are involved. That is to be checked, whether they are the suppliers among us, they are the users, or they are the inspirers, or they are the bullies. These all things we have to really look upon and to check upon and to go for the rehabilitation as a nation. सेशन के इख्तिताम पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने डायरेक्टर जनरल ANF और दीगर ओहदेदारों को सुवीनियर पेश किए. डायरेक्टर जनरल ANF ने भी वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन को शील्ड और तोहफा पेश किया. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जानिब से कंटेंट क्रिएशन इन 2023 के उन्वान से सेमिनार मुनक़िद किया गया. कोऑर्डिनेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज़ुबैरुद्दीन शेख ने सेमिनार की मेज़बानी की. डिजिटल कंटेंट क्रिएटर वक़ार सिद्दीकी ने तलबा से गुफ्तगू में सोशल मीडिया के लिए बनाए जाने वाले मवाद के हवाले से कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर कामयाब और मकबूल कंटेंट बनाने के लिए बाज़ अहम पहलुओं का ख्याल रखा जाना इंतहाई ज़रूरी है. 2023 के अंदर अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं ना, तो हमेशा इन तीन पिलर्स को पकड़ लीजिए, इंशाल्लाह ताला आप बहुत आगे जाएंगे. सबसे पहले अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको एंटरटेनिंग तो होना पड़ेगा. यू हैव टू क्रिएट अ हुक, यू हैव टू मेक समथिंग जो लोग देखना चाहते हैं. ठीक है, आपके पास वो हुक होना चाहिए ना. अगर आप एंटरटेनिंग नहीं है तो आपको कोई देखेगा ही नहीं. अब उसके अंदर आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर व्लॉग्स भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करें, लेकिन ऐसा करें कि लोग आपको देखें. दूसरी चीज़ जो हमारे अक्सर लोग मिस कर जाते हैं वो है वैल्यू. आप अपनी वीडियो के अंदर वैल्यू जो आप कंटेंट बना रहे हैं, चाहे आप वो इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, इट हैज़ टू हैव सम वैल्यू इन इट. तो वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है.
اور تیسری چیز جس کے اوپر ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں وہ ہے امپیکٹ, کہ ہماری ویڈیو سے امپیکٹ کیا آئے گا. جتنا سوشل میڈیا کو اوپر آنا تھا وہ تو آ رہا ہے, اب باری آ رہی ہے امپیکٹ کی, کہ آپ کا کانٹینٹ امپیکٹ کیا ڈال رہا ہے. میری اپنی ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں, ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی ہلکا سا پازیٹیو امپیکٹ ہو. ہمیشہ کوشش کریں کانٹینٹ کریشن امپیکٹفل ہو, کہ دیکھنے کے بعد نا لوگ یہ نہ کہ ہاں 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 بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا, کچھ تو ملے ان کو, کوئی ویلیو تو ہو. سیمینار کے اختتام پر کوآرڈینیٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ زبیر الدین شیخ نے مہمان اسپیکر وقار صدیقی کو شیلڈ پیش کی. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے زیر اہتمام رول آف انکلوسیو سوسائٹی ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف پاکستان کے عنوان سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ڈاکٹر سبھاش نے پینل کی ماڈریشن کے فرائض سر انجام دیے. The World Summit for Social Development, which was held in 1995 at Copenhagen, defines an inclusive society as a society for all, in which every individual, each with rights and responsibility, has an active role to play. Social sustainability is about inclusive and resilient societies where citizens has voice and government should respond. ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر زاہد علی چنر نے پینل میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں پائیدار ترقی کے حصول کا نقطہ نظر بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. This social inclusion is a latest term. Before that, we used to say that we have to concentrate on the economic development, sustainability, then on the environmental sustainability, and then came a new term, that these both are not sufficient, but there should be a social sustainability. Nowadays, even the social sustainability is not enough. We talk about the social sustainability with the inclusion. So this is the latest form of the social development, social sustainability with the inclusion. سیکریٹری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شیرین آریجو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طبقاتی تقسیم کو ختم کیے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. ہم نے معاشرے کو کیا کیا ہے, ہم نے اس کو تقسیم کر دیا. کیسے؟ عورت, مرد, بچہ, ولنریبل, ود ایبلٹیز, ڈفرینٹلی ایبل, اور پتہ نہیں کتنے ٹکڑے کر دیے. پھر اس میں ود کلاس, اپر مڈل, لوور مڈل, پور, الٹرا پور, پوریسٹ آف دا پور, آئی ڈونٹ نو واٹ. تو جتنی ہم ڈویژن در ڈویژن کرتے جائیں گے, یہ جو سفر ہے ترقی کا, یہ اتنا مشکل ہوتا جائے گا. ڈائریکٹر CEJ-IBA امبر رحیم شمسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ادارے اپنی پالیسیز کے ذریعے انکلوسیو سوسائٹی کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آئیڈیاز بھی ایک بہت ورائٹی آف ظاہر لوگوں سے آنے چاہیے. تو آپ کو ایڈمیشنس پالیسی چاہے ہو, یو ہیو ٹو انشور انکلوژن. آپ یہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے کہ اچھا لوگ اپلائی کر لیں گے. یو ہیو ٹو انشور انکلوژن, اینڈ وین دے آر انکلوڈیڈ یو ہیو ٹو انشور ریٹینشن ایز ویل. کہ مثال کے طور پر اگر ڈسیبلڈ ہیں تو ان کے لیے ایڈیکویٹ فیسلٹیز ہیں جہاں وہ آرام سے موومنٹ کر سکیں. سو یو نو دیز آر تھنگز دیٹ آئی تھنک یونیورسٹیز کریں گی تو پھر آگے میں معاشرے میں ظاہر ہے اس کا اثر ہوگا. سو لیٹ دم بی پیٹری ڈشز, میک دم اوپن. معروف انوائرمنٹلسٹ ناصر پون نے بتایا کہ اب تک دنیا میں ہونے والی ڈیولپمنٹ غیر قدرتی وسائل کے استعمال سے کی گئی ہے, جس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہم نے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر کے حاصل کی ہے. تو ابھی تک سلسلہ ہمارا یہی چل رہا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہائیلی انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ ہم اس کی کاسٹ پے کرتے ہیں. جیسے ہر سال جب نیشنل بجٹس پیش ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس سال اتنی GDP اچیو کی, اتنی GNP اچیو کی,
लेकिन ये कि कभी ये नहीं बताया कि कितना एनवायरमेंटल लॉस करके हमने वो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव की है। इस मौके पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने शुरा से खिताब में कहा कि मौजूदा हालात में तमाम बड़े मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। In present time, like if we talk on the climate change, like we talk on the gender, like we talk on the education, like we talk on the health, like we talk on the environment, all the vibrant and dynamic and the pinching issues which we face in modern times have been widely discussed across all the country, across all the segments. It is the matter of implementation. वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने डिस्कशन में शरीक पैनलिस्ट को शील्ड्स पेश की। I feel very happy. I'm very privileged to be here today to see the SMIU University. I have seen the traces of the founder of the nation, Muhammad Ali Jinnah, and then as well as the founder of this university, Hassan Ali Effendi. It's really given me immense pleasure to witness, to see the place on the spot personally with my own eyes. It's marvelous to be here. We don't call it friendly relation, we call it brotherly relations because we are brothers and then our relation is very deep and stems from for centuries. It's not, this year we are now celebrating the 75th of our diplomatic relations, but our relation did not start 1947. It starts for centuries ago, so we have very deep-rooted brotherly relations, and it is very unique, and it has no description. It is something from heart to heart. So we are one body and two hearts, but one soul. So youth and students, they are very privileged to be in such a excellent and well-established historical university. I have seen with my eyes, so they should get the benefit to be a student here. They must be very lucky, and they are the future of Pakistan, and education is very important. So they should work very hard. They should work for this country, and then they should study hard. So the Pakistan's future is there in their hands. So they should be very aware of this and then get benefit of being students this marvelous institution. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की आर्ट सोसाइटी और MTO पब्लिकेशंस के ज़ेर एहतमाम प्रोफेसर नादिर अनका की किताब इरफान तसव्वुफ और ईमान की तकरीब पजीराई मुनक़िद की गई। डॉक्टर रुखसाना सबा ने निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इंसान के कुबकू भटकने की और करिया फिरने की जो सूरत हाल है वो है ही इसीलिए कि वो मादी मज़ाहिर को ही हकीकत समझता है, सारी उम्र तन परवरी में लगा रहता है और रूह की अबदी हकीकत को फरामोश कर देता है। ये किताब इरफान तसव्वुफ और ईमान हमें खौफ के हिसार से बाहर निकाल कर हमारे असल मकसद हयात की तरफ हमें रास्ता दिखाती है और हमारे दिलों में मार्फत की जुस्तजू को उस्तवार करती है। किताब इरफान तसव्वुफ और ईमान की तरतीब नरगिस मुर्तज़ा ने की। तकरीब से खिताब करते हुए नरगिस मुर्तज़ा ने किताब का मुख्तसर तारुफ पेश किया। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज के नौजवानों को सूफीज़म की जदीद ताबीर समझाए जाने की ज़रूरत है। जब ग्लोबल विलेज की बात की जाती है तो ग्लोबल विलेज का जब कंसेप्ट आया तो मैं तो समझता हूँ वो भी एक सूफीज़म है कि हर वो बच्चा जब पैदा होता है वो एक सूफ़ी होता है। वो बच्चा न मुसलमान है, न हिंदू है, न ईसाई है, वो किसी घर में पैदा होता है।
اب وہ اس کی گرومنگ ہے، اس کا جگہ پیدائش ہے، وہ محلہ ہے، وہ شہر ہے، وہ ملک ہے، وہ خطہ ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کی گرومنگ ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے استاد ہیں، اس کی فیسلٹیز جو اس کا خطہ اس کو دیتا ہے، اور پھر ایک ماحول ہے. تو ان چیزوں کا ایک انسان کے ناطے اثر ہونا ضروری ہے. لیکن پھر جب ان سب چیزوں سے نکل کر آدمی آگے آتا ہے، پھر اس کی ایک اپنی سمجھ بھی ہوتی ہے، سوچ بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں صوفیزم ایک یہ سلسلہ ہے جس کو سمجھنا ہے تو بہت ضروری، مگر بہت کم سمجھتے ہیں. ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید نے تقریب کی صدارت کی اور شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کتاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. عرفان اور تصوف جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کے لیے مخاطب کیا تو یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المومنون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. لوگوں، انسانوں، ہیومن بینگ. تو یہ جو عنقا صاحب کی چیزیں ہیں اس میں یہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہیلدی سوسائٹی قائم کی جائے. یہ اٹس ٹرائنگ ٹو ڈیولپ ہیلدی سوسائٹی، اور ہیلدی سوسائٹی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آپ عرفان اور تصوف کو نہ سمجھیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف ڈرامہ نگار نور الہدیٰ شاہ نے کہا کہ کتاب عرفان و تصوف اور ایمان نوجوانوں کے لیے بہترین کتاب ہے جو انہیں آج کے دور میں تصوف کے صحیح معنوں سے روشناس کروا سکتی ہے. تصوف خدا سے محبت کی بنیاد ہے. ایمان ایک حکم ہے، آپ کو ایمان لانا ہے. تصوف اس ایمان میں محبت کا رنگ بھرتا ہے. آپ خدا تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس رنگ کو حقوق العباد کے ذریعے اس میں رنگ نہیں بھرتے، اس میں جب تک اس کے ذریعے سے اس کے پاس نہیں پہنچتے. اس موقع پر ڈاکٹر محسن نقوی نے اظہاری خیال کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر نادر عنقا کی کتاب خود شناسی کی طرف توجہ مبذول کرواتی ہے. اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ الخلق و عیال اللہ، اللہ کے عیال کا خیال رکھیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کریں خدمت خلق کے ذریعے سے. اور یہی اگر آپ کے صفائے باطن میں آپ کے پیدا ہو جائے، جس کو تصوف کہتے ہیں، تو یہی معرفت یا عرفان کا سبب بن جاتا ہے، آپ کے نفس کے بھی عرفان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کا بھی. اردو ادب کی ممتاز شاعرہ ڈاکٹر شاہدہ حسن نے حاضرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نادر عنقا کی کتاب میں انسانوں کے تمام موجودہ مسائل اور ان کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کیا گیا ہے. یوں خود کو ہم اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں اور معیارات کے تحت محصور اور پابند کر لیتے ہیں کہ اپنے اصل مقصد حیات سے دور چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے خالق حقیقی کے ادراک اور اس سے حقیقی وابستگی کا لطف اٹھانے سے محروم رہتے ہیں. نتیجتاً اس کی حیات کا ہر لمحہ تشکیک، خوف، ذہنی اور فکری انتشار اور ایک بے مقصد دوڑ میں مبتلا زندگی بسر کرنے میں گزر جاتا ہے. وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے تقریب کے شرکا کو شیلڈز پیش کیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم ارم تنویر، ڈائریکٹر جنرل، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، ڈائریکٹریٹ آف الیکٹرانک میڈیا پبلیکیشن، دی سینئر آفیسرس آف دا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، learned deans, faculty, officers and students. آپ سب کو اور مجھے بھی قائد اعظم کا یوم پیدائش مبارک.
Of course, we are a bit late because this auction was supposed to be conducted on 24th December, as I believe, but one or other reason, it has been organized today. At the outset, I am very much thankful and appreciate the efforts of Ministry of Information. Number one, because they have been organizing this event with all respect and regards. And number second, that they have selected this esteemed institute to celebrate the 146th birthday of Quaid-e-Azam. I think when we talk about Sindh Madad-ul-Islam, then there are two prominent names behind the reputation of this institute. The one is the founder himself, who is Hassan Ali Afandi Saab. And the other one is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who joined this institute just after establishment of this institute after its 2 years. He joined this institute in 1887. And as all of us know, the longest period, whichever institute where Quaid-e-Azam studied, is again Sindh Madad-ul-Islam. He was here for more than 4 years. Now, if we talk about Quaid-e-Azam, though he is a founder of the country, but to be honest, if I would not have been a Pakistani, if I would not have any experience of Pakistan, I would have still put him in top 10 personalities of the world. ये सिर्फ एक पाकिस्तानी जज्बात नहीं है. As a person, if you read him, if you see his achievements, if you see him as a gentleman, if you see him as a mature person, you will find a person of quality who knows and who knew how to move, how to work, how to give due respect, how to earn due respect, and how to argue. ये जो आजकल हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपने आप में ढूंढ रहे हैं, ख़ास तौर पर हम टॉलरेंस की बात करते हैं, तो if you want to learn the tolerance, go again and read Quaid-e-Azam. Because I am myself a firm believer of the logic, of the rational. आप किसी इंसान को, इंसान तो क्या, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ किसी हैवान को, आपका कोई पेट है, जैसे मोस्टली हमारे पास केट एंड डॉग्स होते हैं, वो भी इतने आपके साथ चल के उनकी ऐसी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं कि आप जब तक उनको कोई प्रॉपर समझाने की कोशिश ना करें वो भी नहीं समझते. तो इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है. तो मेरा, चाहे वो मेरी पर्सनल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो माय पर्सनल मेरी वर्किंग हो, मैं हमेशा ज़ाती तौर पर बड़ा सख्त फॉलोअर हूँ रेशनल का, लॉजिक का. I myself, being the head of various institutes since last 20 years, I have always argument with my officers and all the stakeholders whenever they come to me, and I always, आप सब बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे भी, तो मैं जब भी बात करता हूँ मैं कहता हूँ मुझे लॉजिक बताओ, why you want to do or why you want me to approve that if it is outside the rules and regulations. So I think Quaid-e-Azam, और हो सकता है मैंने अनजाने में ये Quaid-e-Azam को पढ़ के ही सीखा हो, that I don't know, but maybe, frankly speaking. So you see, the Quaid-e-Azam from very beginning,
when he joined Pakistan, Indian All India Muslim League. From that day, if you read his profile, if you read his, or if you listen his speeches, his arguments, you will find him that he fought on the rational and logical approaches. To the end, when he won the separation of subcontinent, that was again rational. आपको पता हो कि एक अमेरिकन जो स्कॉलर हैं, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त तरीके से उनको डिस्क्राइब किया. उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो हिस्ट्री को चेंज करते हैं सिग्निफिकेंटली, उनमें से भी कुछ हैं जो दुनिया के नक्शे को चेंज करते हैं, मगर ऑलमोस्ट रेयर हैं जो एक स्टेट को, एक नेशन को स्टेट बनाते हैं. और कायदे आज़म ने वो सब तीनों चीज़ें की. तो आई थिंक इससे ज़्यादा कायदे आज़म को अच्छी तरह से डिस्क्राइब मैं आप नहीं कर सकते जितना उस अमेरिकन स्कॉलर ने किया है. और आज मुझे बड़ी खुशी हुई. वैसे तो कायदे आज़म के ये हम 3 असूल जिनको हमने अपनाया हुआ है, यूनिटी, डिसिप्लिन एंड फेथ. The fourth one which I saw today, whoever has selected, I don't know, that is devotion. And I think this is where we lack a lot. The devotion is required, devotion was required, devotion is required, devotion will always be required to keep this nation sustainable, to keep this country sustainable. The sustainability is the issue in the present times. I hope, और हमेशा जब मैं आप नौजवानों से मुखातिब होता हूँ, and I am very pleased, frankly speaking, again ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वालों ने एक इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया, कायदे आज़म के इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया, और आपको हम सुबह से नीचे एक फोटोग्राफिक एग्जीबिशन भी है, और ये आज जो पूरा क्विज़ हुआ, and there was a very quality of the questions. Whoever has designed this quiz, I really appreciate the people behind the design of the quiz, and the conduct of the quiz was wonderful. And I believe जो winner हैं वो तो बहुत खुश होंगे, लेकिन whosoever has participated, they all are congratulated to take a part. And जैसे मैडम कह रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने भी यहाँ पे लर्न की, और ये हकीकत है. मैं माई सेल्फ बीइंग एन इंजीनियर, जब हम बहुत ही बड़े इंजीनियर हो जाते हैं तो बेसिक्स भूल जाते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड रिव्यू फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी केम टू नो दैट हाउ द कायद वाज एंड व्हाट वाज हिज what were the achievements, and how the people really as a leader believed in him and followed him. एक बड़ी आज के दौर में भी देखिए, कायदे आज़म के पास न कोई फौज थी, कोई फौज तो नहीं थी, न उसके पास कोई हथियार था, न उसकी कोई शख्सियत थी हथियार उठाने वाली. आई इवन बिलीव कि उसने बड़ा शाय किया होगा अगर कोई गार्ड भी उसने अपने पीछे लगाया हो अपने ज़माने में, until unless because of the very strong requirement of the protocols. He was not that kind of person. So you see, he did all with his attitude, with his aptitude, with his qualification, with his merit, and with his logical approach, rational approach. So I hope ये आप जो हम नौजवान हैं, जो हम थोड़े से शॉर्टकट्स में बिलीव करने लगे हैं, टेम्परामेंट हम लूज़ कर देते हैं, नर्व्स हमारी टेस्टिंग टाइम पर काम नहीं करती, और हम बड़े जल्दी कुछ छोटी छोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. ये बहुत अहम है आज के बच्चों के लिए. Like I always define you population of the 21st century. आप no doubt
we have been highly digitalized, and because of the digitalization, we have adopted certain shortcuts as well. तो कहाँ पर तो वो चीज़ें apps में और उनमें तो ठीक है, you got a very simple life and simple solutions, but for a longer term, whether it is your future, whether it is the future of the country, whether it is the sustainability of this country, and all the aspects of the country are required, there we need you to be a mature citizen of this country. Thank you very much again, media department and the information department. आप सब सीनियर लोग यहाँ आए और आपने हम सबको encourage किया, मेरे बच्चों को encourage किया, and you made a very wonderful activity here. और मैं चाहूँगा क्योंकि sustainability का मैं बड़ा जो है वो follower हूँ, तो आज के बाद हम खुदाफिज न कहें एक दूसरे को, और ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, कायद का इंस्टीट्यूट है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम. हर साल यहाँ पर कोई एक्टिविटी करें, मैं हूँ न हूँ, कोई भी हो तो वो आपके साथ इसी तरह ताउन करेगा. फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये हम थोड़े से प्रोग्राम्स चेंज करते रहे, तो आज भी फ्रेंकली मुझे तो आई वॉज नॉट श्योर कि आज है या नहीं है, बट एनीवे देर आयत दुरुस्त आयत, and it has been, I think we all have enjoyed, haven't we? So how do I know? Thank you. God bless you. Thank you. Janab Shahida Hassan Saiba, Noorul Huda Shah Saiba, Dr. Mohsin Naqvi, Dr. Abdul Rashid, Nargis Murtaza, Rukhsana Saiba, my learned deans, faculty, students, सबसे पहले डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर और खुशबू साहिबा की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इस किताब की तकरीब रनवाई यहाँ रखी. 2 दिन पहले जब ये मेरे पास यहाँ के कुछ मामलात ऐसे ही होते हैं कि वाइस चांसलर के पास हर चीज़ आ जाती है, तो जब वो अप्रूवल के लिए आया तो मैंने एकदम से वो अप्रूव करके भेज दिया. तो कुछ इनको शायद सरप्राइज़ भी हुई होगी, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ कि ये किताब क्या है, क्यों है, क्यों आजकल के इस दौर में कभी कभी कुछ चीज़ें जल्दबाजी में कुछ और तरफ ले जाती हैं. लेकिन किताब का नाम और उसके पीछे जो मुझे समझ आया उसका पैगाम, और हमारे बहुत ही मोहतरम जो आथर हैं उनका नाम, और मोहतरमा नूरुल हुदा शाह का नाम, शाहिदा हसन का नाम, नकवी साहब का नाम, रशीद साहब का नाम, तो मुझ में क्या हिम्मत है कि मैं इसको कहूँ कि ये ना हो सकता है. तो थैंक यू मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. हाँ, एक गिला ज़रूर है खुशबू से ख़ास तौर पर कि इन्होंने सबको किताब दिया, मुझे नहीं दिया पढ़ने के लिए, और शायद उन्होंने ये समझा कि वाइस चांसलर शायद नहीं आएंगे, लेकिन मैं वैसे ही सहराई हूँ तो मैं आ जाऊँगा. और एक और बात जो नरगिस साहबा ने कही, जो उनका एक पैगाम लेकर उन्होंने कहा हमारे आथर का, कि वो ये चाहते थे कि ये किताब नौजवानों में डिस्कस की जाए, उनको समझाया जाए, और नूरुल हुदा शाह साहिबा ने भी यही जिक्र किया. शाह लतीफ़ नूरुल हुदा शाह साहिबा की बात को बढ़ाते हुए शाह लतीफ़ ने बड़ा खूबसूरत अंदाज से कहा है, रोज़ो नमाज पिण चंगो कम ओ को बियो फ़हम जैसा पसी प्रिय के. तो बड़ा वाज़ेह, और इस तरह के बहुत सारे उनके अशार हैं, और इकबाल ने भी बड़ी चीज़ें कही हैं, और सब. तो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में जब ग्लोबल विलेज की बात की जाती है, तो ग्लोबल विलेज का जब कंसेप्ट आया
تو میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی ایک صوفیزم ہے. میرے جب بھی میں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ صوفیزم کو سمجھا جائے تو میں آنیسٹلی اسپیکنگ کسی حد تک پہنچ نہیں سکتا, شاید اس کی حد ہی نہیں ہے. لیکن جو بات مجھے پھر بالکل ایک شروع میں لے جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک صوفی ہوتا ہے. وہ بچہ نہ مسلمان ہے, نہ ہندو ہے, نہ عیسائی ہے, وہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے. اب وہ اس کی گرومنگ ہے, اس کا جگہ پیدائش ہے, وہ محلہ ہے, وہ شہر ہے, وہ ملک ہے, وہ خطہ ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کی گرومنگ ہے, اس کے پیرنٹس ہیں, اس کے استاد ہیں, اس کی فیسلٹیز جو اس کا خطہ اس کو دیتا ہے, اور پھر ایک ماحول ہے. تو ان چیزوں کا ایک انسان کے ناطے اثر ہونا ضروری ہے. لیکن پھر جب ان سب چیزوں سے نکل کر آدمی آگے آتا ہے پھر اس کی ایک اپنی سمجھ بھی ہوتی ہے, سوچ بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں صوفیزم ایک یہ سلسلہ ہے جس کو سمجھنا ہے تو بہت ضروری مگر بہت کم سمجھتے ہیں. تو آج کل ریسنٹلی جب میں کووڈ پر ہماری باتیں ہوئیں اور کووڈ کو ہم نے دیکھا تو دیکھیں کووڈ نے بھی سب کو صوفی بنا دیا. کہاں سے شروع ہوئی کووڈ؟ دنیا کے ٹو بی سپیریئر پاور چائنا, جو شاید ایمرجنگ سپر پاور ہے, وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو اس کا اثر ہوا وہ یو ایس اے میں ہوا, جو آج کل کا ایک سپر پاور ہے. اور ساری دنیا اس کووڈ کو دیکھ رہی تھی. تو اس وقت کہاں میں نے تو دیکھا آنیسٹلی اسپیکنگ میرے بہت سارے اچھے دوست جو آغا خان میں بھی علاج کرا سکتے تھے, جو انگلینڈ بھی جا سکتے تھے علاج کرانے کے لیے, بے شمار دولت تھی ان کے پاس, لیکن ان کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اپنا کسی اچھی طرح علاج کرا سکیں, کہیں پہنچ پائیں. بہت سارے میں نے ایسے دوست گنوائے جنہوں نے ایک چھوٹی سی ہاسپٹل میں ایک آئسولیشن وارڈ میں اپنی زندگی دی. تو میں سمجھتا ہوں انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور پھر ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ اب ایک ہی ویکسین ہے جو آپ سب کو ٹھیک کر دے گی. لیکن پھر ہم صوفیزم سے باہر نکل آئے. پھر ہم نے کہا نہیں, یہ ویکسین اس ملک کے لیے اچھی ہے, یہ ویکسین اس ملک کے لیے اچھی ہے. تو یہ بات اب سمجھنے کی ہے کہ صوفیزم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے تمام محترم ادیبوں نے, دانشوروں نے بہت اچھی باتیں کی. ہم نے ایک پاپولر لیکچر سیریز یہاں شروع کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہ تو ایک کتاب کی بات تھی جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی, لیکن انشاءاللہ ایک ہم لیکچر صوفیزم پہ اور اس کی ماڈرن ورلڈ میں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے, کیونکہ یہ جو نوجوان ہیں یہ گوگل ورلڈ ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا گوگل کو, تھوڑا سا ڈیجیٹل ورلڈ کو لانا ضرور پڑے گا. آن لائن کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے ان کے ساتھ. میں آئی ہوپ یہ جو ابھی بیٹھ گئے ہیں, جن کو جانا تھا وہ بھاگ گئے, لیکن اب جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. ایز یو سی, ایز اے پروفیسر, ایز اے استاد, یہی ماحول مجھے اچھا لگتا ہے. جب آپ بیٹھیں تو آپ دل سے بیٹھیں, اگر جانا ہے تو چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں کوسٹل کلائمیٹ چینج چیلنج کے عنوان سے لیکچر پروگرام منعقد کیا گیا. سابق وفاقی وزیر اور چیئرمین واٹر انوائرمنٹ فورم نثار احمد میمن نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ماحولیاتی تغیر کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پانی, خوراک
और तवानाई के सिक्योरिटी प्लान्स तरतीब देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पोर्ट्स और साहिली पट्टी मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मुआविन साबित हो सकती हैं। Indus ends up with a delta, and delta is so rich with mangroves, which is one of the heritage site, international UN site you have, the mangrove site, which is the large one. There are a couple of other countries which are also mentioned. 2 districts are covered with the mangrove. One is the Karachi district and the adjoining district of Thatta. And Thatta, another historic place where you have bamboo, you have all the rest of things. But in terms of the coastline, it is the part of the delta is coming into is the district of Thatta. I think we have one of the long coastline which is about 1,000 kilometer long. It is so rich, I sometimes wonder if only we could be rich in our economy and in various aspects as rich as the coastline is. Now in this you have also the 3 ports, one being the newer one, the Gwadar, which is coming up, visited several times, and Gwadar is one, and the 2 ports that you have is right here in Karachi, in Sindh. So out of those 250, you have 2 Karachi Port Trust, which is so close by, and Port Qasim on the other side. So these are the 2 ports. In my view, it is a gateway to the world, because whether you go to the Indian Ocean or whether you go to the Persian Gulf, whichever side you take, it is a gateway. तलबा को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताते हुए निसार अहमद मेमन ने कहा कि अगर 2075 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल ना किया जा सका तो जमीन पर इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। Clean water and sanitation. Just think how important they are for life. Clean water. This is a human right. This is not only requirement, but a human right internationally accepted, and in your constitution too. Then SDG 12 is responsible consumption. If you open the tap and you think it's my water, you are not being responsible. Renewable energy, which is 7th goal. Pakistan's hydel is, just remember, we have dams, we have these. Hydel, we only used 11% of the potential. The rest of the 89 is untapped. Just imagine. And hydel is the cheapest, cleanest form, but right now it's a lot of time consuming, therefore we have to go to the solar and the wind. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत कम कार्बन इमिशन के बावजूद आलूदगी से शदीद मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। We, Pakistan, is 0.08% of the contributor to the carbon emission, but we are the 5th large, among the 5th. Sometimes 3, sometimes 8, let's say among the 5 or 10 largest sufferers, affectees are we. So therefore we must be bullish about it. इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने कहा कि हमारे पास नौजवानों की सूरत में बहुत बड़ी एनर्जी मौजूद है, जिसे इस्तेमाल करते हुए हम माहौलियाती तब्दीलियों से बखूबी निमट सकते हैं। उन्होंने साबिक वफाकी वजीर निसार अहमद मेमन का शुक्रिया अदा किया और शील्ड पेश की। A very learned senator, Nisar Memon Saab, my deans, advisor, academic affairs, faculty, chairpersons, sectional heads, officers, and my dear students. At the outset, I am highly obliged by Senator Saab to come down to this, as he himself admitted, a very important institute of this region. Nisar Saab ने
बड़ा politely mentioned 2-3 times about his age. And I say, काश कि हम सब आपकी तरह 21वीं सदी में जीना सीखें जिस तरह आप काम कर रहे हैं. To be very honest, though I have been always optimistic by my nature and by my virtues and by my actions, but it is also a reality. There are certain issues and the certain values which are deteriorating in this part of the world. I am also very much afraid the people like you, we are not really see those people in our present time. Though I am always encouraging the youth of this country, as you have concluded in your last slide, that it is the youth, and I think all will witness here, that I keep on saying in my every speech, that what is the youth energy? As you, sir, mentioned, various energies, तो मैंने यहाँ पर नहीं बल्कि when I used to be at agriculture Tandojam, and one of my prime objective being the Vice Chancellor of Agriculture University was to really raise the awareness and the interest of the youth into the agriculture. तो फिर मैंने सोचा कि इनको मैं किस तरह से agriculture में लाऊं. So this is where I introduced this youth energy concept. And frankly, I am very much proud to inform that when I introduced that in the Euro-Asia conference in Singapore about that, people really came to know, and I was a very demanding person in that conference to have a chat on the youth of the Pakistan. So yes, we have a huge youth energy, और इसमें से मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत सारे निसार मेमन हमारे पास होंगे, मगर आपको निसार मेमन बनने के लिए हम सबको इन जैसा बनना पड़ेगा. ज़्यादा मैं नहीं कह सकता. Now, the topic, which was highly and very professionally, in fact, being shared by a learned speaker, is one of the, I will say, the most significant and demanding, and the time, I will say, इस वक्त जो अगर पाकिस्तान में, because it's my habit, whenever I know that tomorrow what sort of the discussion we will have, as a teacher, this is my hobby and my habit. Whenever I go to my lecture, I always keep myself abreast tomorrow what I have to talk. So the same way when I was thinking about yesterday in the evening, that Nisar Saab is going to talk on the challenges of the coast and climate. And I was thinking where we stand today. And frankly, this present time's economy shrouded me. It moved around my all thoughts. And being one of the wayfinder of this country, I realized that this coastal services or the coastal energy or this ocean energy or this aquaculture can play a game changer role in our present times economical crisis. It is still untapped. Though when you see the maritime ministry and like Nisar Saab mentioned, earlier we have 2 ports, now we have a third, the Gwadar. But what the real benefits so far, this country has been
getting from those. और मैं समझता हूँ कि even today, even from today, if the policy makers and the policy implementers really think about that, it is still a very golden way forward to come up and resolve our economic crisis. Definitely, it requires immediate focus and immediate resolution. I think Nisar Saab has almost covered all the aspects, and I will say the CPEC, which has a huge role to play still towards the development of this region and particularly towards the economy of Pakistan. And one of the largest and hugely, heavily capitalized project is the Gwadar Port. Again, unfortunately, our internal issues, whether those are the people-made or the policy-made, make things really trouble to really get the benefit of these projects. आप देख रहे हैं आजकल भी ग्वादर में क्या हो रहा है, which is very unfortunate. So this is how really make the people and make the energy behind all those projects in a depression. So I hope that being youth with us and being the academia and the policymakers and the people like Nisar Saab, who are always light to this part of the country, we will make inshallah a difference. निसार साहब आज सुबह को आए, ये वो शख्स हैं जिसके लिए एक शाम अलहदा होनी चाहिए, and I will do inshallah that as well. लेकिन look at this person. He was in a continuous in communication, like he is a founder of communication, I believe. And not only with me, but even with my secretary Sajid. And he's been continuously saying, मुझे ये करना है, मुझे ये वो करना है, फिर ये होगा, फिर वो होगा. And I was watching him. There's such energy. This is ocean energy, sir. I think we all need that. And he came up even 15 minutes before. And then he was such a relaxed and, giving us a space to do everything. So I think, is tarah ke log, the point I was raising, Nisar Saab mentioned, and when I joined this university in 2020 August, from that time, I had this sort of click in my mind that we shall have a popular lecture series like today we have started. And I think today, after 2 years maybe, because there was a COVID and there were a lot of the things around and, but alhamdulillah, today, sir, you are the first speaker of my dream lecture series. And you are the speaker of, the maiden speaker of this year of our university. And hopefully, we will, inshallah, will be organizing. That's my vision and my plan, inshallah. All will make me help to do it. That inshallah fortnightly, we will, because बहुत सारे निसार मेमन बैठे हुए हैं इंशाल्लाह. वैसे तो बहुत कम है, लेकिन टाइम बहुत कम है जिसके लिए हमें बहुत सारे निसार मेंबर्स को यहाँ लाना है. तो दिस इज़ वाई आई विल से एवरी फोर्टनाइटली इंशाल्लाह we will be having this lecture in this auditorium. और सबसे अच्छी बात जिसने मुझे आज इनकरेज किया है, which is पहले तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, जब आया था तो आधा हाल था, तो आई डिडंट नो रियली कि ये
मे बी ये सब फुल कैपेसिटी से ज़्यादा हम बिठा भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ आवर हेरिटेज बिल्डिंग. तो आई थिंक वंडरफुल ऑडियंस यू ऑल हैव बीन टुडे. और मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी. थोड़ी सी यहाँ से आ रही थी आवाज़, वो वैसे नेचुरल है, वो आएगी. Just on the lighter side. And otherwise it was a wonderful and really encouraged me. This is how I've been advocating in all parts of this country. I was in Bahawalpur last month and I was telling कि this is the मैं तो आज पहले इनफैक्ट मैं भूल गया, मुझे सुंदर को ये कहना था कि first give them the liberty. मैं जब when I was a very regular what I shall say, a professor, I don't know nowadays I am or not. तो मैं जब अपने क्लास में जाता था तो पहले मैं अपने सब स्टूडेंट्स को कहता था कि if you want to attend my lecture, thank you. If you don't want, thank you, but you may leave. Because मेरी पॉइंट ये होती थी कि जब आप पढ़ा रहे हो तो really people are interested in your lecture. If they are for the sake of attendance or for the sake of, ये आप मेरे पुराने सब स्टूडेंट से पूछ सकते हैं. तो मैंने उनको कहता था you will get the attendance, there is no problem with the attendance. And today I was saying that I will say to Sundas, क्योंकि ये बड़ा एक serious thoughtful exercise we have started today. And I thought कि मैं सुंदस को ये कहूँगा कि ये पहले से एक अनाउंसमेंट कर दें कि भाई there is no forced attendance here. There shall be interested, the people who are interested, they shall attend. तो माशाल्लाह आपने मुझे बड़ा encourage किया and I am very happy that you have all supported my idea. और मेरा यही कहना होगा कि next time भी अब जब आएँ तो इसी mindset से आएँ. If you want to learn, if you want to contribute, please do come. If you do have some more important piece of work or whatever is your priority, you may go there as well. But we will always love to see you here. So thank you. आज मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सखावत से काम करूँ. तो मेहमानों से सखावत जैसे निसार साहब ने पहले ही कहा है वो कम होगी, लेकिन I really like to appreciate the efforts of the Director Oric, the Director Student Affairs, the Registrar, Sundas, and my faculty, and what shall I say about my students? You are the support. You are the people for whom we are here. So thank you. Inshallah, we will meet again in the next lecture. And my humble but pressing to Dr. Amir and Dr. Asif Agha to have some more professional, popular lecture series on regular basis. Thank you very much. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से HEC इंटरवर्सिटी जोन L वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। इवेंट में जोन L की 4 जामियात ने हिस्सा लिया, जिनमें ज़ैबिस्ट, दीवान, हमदर्द और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी शामिल हैं। चैम्पियनशिप की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी रजिस्ट्रार सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी गुलाम मुस्तफ़ा शेख थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की टीम्स ने इफ्तिताही मैच खेला। चारों जामियात की टीम्स ने कुल 7 मैचेस खेले। फाइनल मैच में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दीवान यूनिवर्सिटी को शिकस्त दी और फातेह करार पाई।
سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے IT ٹاور میں قائم کردہ علامہ II قاضی لائبریری کا افتتاح کیا گیا۔ چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن کے ہمراہ لائبریری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین HEC مختار احمد نے کہا کہ پیشہ ورانہ تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء کی اخلاقی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا اپنے بچے بچیوں کو بتائیں، ان کا قصور نہیں ہے، ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں، بتانا تو بات کی بات ہے، سکھانا ہے ان کو کہ what are the ethics, what is the value system, what are the responsibility as a human for us, what is the responsibility as a younger generation to us, and what is the responsibility of the adult people like us. تب جا کے معاشرہ بنتا ہے۔ وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ مدرسۃ الاسلام میں طلباء کی پرسنل گرومنگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر، دے آر ریئلی ونڈرفل، دے وانٹ ٹو لرن، اور یہاں پر ہمارے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ یعنی اتنے کوئی فل کہہ لیں کہ ایک بڑے کلاس سے نہیں آتے، ایک میڈیوکر فیملیز سے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے یہاں انٹیریئر کے بھی کافی بچے آتے ہیں سندھ سے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی اتنی یہاں اچھی گرومنگ ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا جو ابھی کچھ سوال ہو رہے تھے کہ پالیٹکس، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ، میں تو یہ نہیں کہا کہ میں 2 سال سے یہاں ہوں، بٹ ایون سنس لاسٹ 7-8 years you will never hear کہ یہاں پر کوئی اسٹوڈنٹس کا کوئی ایشو ہوا ہو یا کوئی اور ایشو ہوا ہوا ہو، تو اس میں آئی تھنک دا مین تھنگ وچ ہم سب کو سیکھنی چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کریں، اور وہ ہماری گرومنگ ہوئی ہے تھرو دا سوسائٹیز آف دا اسٹوڈنٹس، اور ان کا ایک بڑا ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے جس میں ان کی ووٹنگ ہوتی ہے، اٹس لائک اے یونین، تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیک ہے اور کنٹریبیوشن ہے۔ تقریب میں چیئرمین سندھ HEC ڈاکٹر طارق رفیع، ریجنل ڈائریکٹر HEC کراچی جاوید علی میمن، وائس چانسلر شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور پروفیسر ڈاکٹر غلام رضا بھٹی، سینڈیکیٹ ممبر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی ڈاکٹر AQ مغل، وائس چانسلر اقرا یونیورسٹی ڈاکٹر وسیم قاضی اور وائس چانسلر شہید بے نظیر بھٹو دیوان یونیورسٹی ڈاکٹر اورنگزیب خان نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین سندھ HEC ڈاکٹر طارق رفیع کو شیلڈز پیش کی۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ نے رحمت للعالمین کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے شرکا سے خطاب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آج کی صدی میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم میں پیشنس ہونا چاہیے، ہم میں ٹالرنس ہونا چاہیے، ہم میں صداقت ہونی چاہیے، تو وہ سب کچھ اگر ہم ان کو ایز اے شخص دیکھیں تو اگر ایز اے ٹریڈر جب وہ بزنس کا ایک حصہ تھے تو انہوں نے اپنی ایمانداری سے وہ چیزیں کر کے دکھائیں، جب وہ ایک ایڈمنسٹریٹر تھے، جب وہ فیصلے کرتے تھے، جب ان کے پاس مختلف کانفلکٹس لائے جاتے تھے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے یا کسی بھی اعتماد سے لائے گئے ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ حق و انصاف کا فیصلہ کیا۔ قبل ازیں تقریب میں اقرا کے عنوان سے قرأت سیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی اور سندھ مدرسۃ الاسلام ماڈل اسکول کے طلباء نے حصہ لیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عمیر رئیس الدین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین پیروی ہے، سب سے بہترین رول ماڈل ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے بھی جب آپ کو کتاب دی تو ساتھ میں رہنما بھی بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کے عنوان سے محفل میلاد منعقد کیا گیا۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کشف دجا جمال باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ جی ناظرین کو تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ بارشوں کی وجہ سے سندھ کے کافی علاقے سیلاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ سیلاب کی لپیٹ میں آنے والے علاقے حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، کنڈیارو لوگ ریسکیو کے منتظر ہیں۔ نومی